Vamos a hablar para hacer una prueba. Espérate, ya va. Estaba llamando Jason, Jason. Jason, Jason. Jason. Dos, ¿tú escuchas ahí? Dos. Ey, ey, dos, dos, dos. Habla para ver. Dos, ok. Hola, dos. Ok, hola, dos. Ok. Bien, así. Habla para ver. Ok, dos. Hola, ok. Hola, dos. Ok, ok. Dos, ok. Escucha raro. Ya. Ok, ok. Hola, dos. Hola, dos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Ponte más lejos. Ok. Dos, tres, cuatro. Ok. Dos, ok. Pues se escucha así. Hola, dos, dos, Tú sí me dos. escuchas bien a mí. Afirmativo. ¿Qué Dos. dices tú, Jason? Igual capturadora. Yo lo que hice fue cambiar el cable HMI y lo puse en el Lenovo. Sí, pero ahora se me quedó. La capturadora no me, o sea, no, el NI no me lo reconoce el equipo ese, el original. El otro equipo, no sé por qué no me sale. Vale, uno de los de cámara presentación. No. O sea, donde estoy transmitiendo para el streaming, sé que yo capturo la cierra el NDI y cierra, ya cerré todo eso y cierra el beaming. Cierra el beaming y guarda la escena y cierra el beaming y vuelves a ver el beaming. ¿Qué pasa? Vamos a Ya. Eh, eh, eh.
Sí. Sí. Bien, no está duplicado nada. Bien, ya. Pero Entonces, yo tengo el micrófono abierto y estoy hablando y se debería escuchar en el salón. Yo te escucho bien. Pero yo lo que no entiendo, mira, pero tú, ¿por qué me escuchas si este man tiene aquí el por micrófono aquí, silenciado? por aquí, porque me acabo de dar cuenta que aquí hay una capturadora. ¿Esta capturadora qué hace? No entiendo. Si el que está sonando es este. ¿Y por qué suena este hijo de puta parlante? Porque este man tiene el audio aquí por Zoom. Lo que suena aquí es el Zoom. Para la transmisión. Claro, lo que pasa es que aquí... Yo estoy el buja para transmisión Y ya. está transmitiendo en este momento. Sí, ya estoy transmitiendo. Mierda. El buja, En el link de la tarde. sí. Pero pero para configurarlo como, o sea, yo lo puse a transmitir así como hiciste tú ahí en tu salón. El buja y activé un bus B Por eso es que porque el bus A está dirigido a los altavoces. Entonces se va a escuchar por aquí siempre. no lo puedes cambiar ahí. Claro, pero yo creo que se reinicia el BIM y lo que no sé si se ¿Por qué? va. ¿Y el B para qué lo activaste? Pues yo porque vi que tú lo tenías activado ahí enviando. No, porque va a hacer los dos streaming allá y te van aquí a hacer uno No, solo. ve. Inhable, ya solamente habilitado y que no se escuche. Ya no se escucha nada bueno. Ajá, entonces ¿qué tienes que Entonces, lanzar por espérate, buja? pero espérate. Este man va a coger el audio de Zoom. ¿Desde aquí, desde dónde? No sé dónde mierda tiene que cogerlo. Sí, Ya, aquí hay una capturadora que llega de la consola. sí, Eso se supone que tiene que cogerlo aquí. Y entonces por este mismo tiene que devolver el Que audio. devolver el audio. Y no lo está Y no lo devolviendo. está devolviendo. Yo te voy a hablar desde el micrófono. ¿Habla tú ahí? Sí. Ey. No, porque él está enviando el audio desde acá, por eso es que se le repite, marica. Pero entonces este cable ¿para qué está llegando No, acá? entonces tenemos que hacer lo contrario, ven. Dame. Ajá, este cable está Este para cable acá. porque llega acá. Dale, habla desde allá para ahí. No, espera, vamos a hacer ustedes aquí. No. Probando. Probando. Ah, ahora sí. Dale, habla ya. Probando. Probando 1, 2. Probando 1, 2. Ey. Hola 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Probando Listo. sonido. Ahora. ¿Cómo me escuchas allá? Bien. Uno solo. Ahí está, listo. Zoom está desde aquí, no desde acá. Él no tiene que enviar. Vamos primero con el micrófono y ahora vamos con el Zoom. Sí. Ey.
Ey, pero necesito que verifiques si que está llegando al streaming. Ey, este micrófono, mira, ¿cuánta ganancia tiene esto? Espérate, entonces me tengo que salir aquí, me voy a salir aquí un momento. Espérate. Streaming, Valentina. Ah, no, digital, nice. Digital. Sí. Ey, sí, ey. Tengo que subirle y le Barahona para adelante. Bueno, verifico Barahona 2. Ajá, Dale, ahí. sí, Ahí se está escuchando. uno solo. Bien. Ese lo tenemos por buja, el Exacto, micrófono. este. Ahora, por ahí va a llegar también. Zoom. Andrés, Habla Javier. Bueno, es como, tienes como problema de internet. paso para Sí, los datos. Ok. Habla Javier. No, pero ahí ya se te escucha en la landing también, Javier. Y en el salón. Andrés. Sí, te escucho bien. En la landing también se escucha bien. Ah, bueno, ya. Ahí está entonces.
Apaga el micrófono. Y no, sin paciencia.
Vamos a iniciar esta sesión de la ESCA, fundamentalmente de la sección de miembro superior. Y el tema que vamos a tratar es un tema absolutamente candente y actual, que es la cirugía de revisión de la inestabilidad, los fracasos y las estrategias. Este es mi disclosure. El presidente de la sección... No se ve. No ha podido acudir por motivos familiares. Él pretendía que fuera una charla la suya sobre aquellos problemas que presenta la cirugía de la inestabilidad, que no son una nueva inestabilidad. Y con eso vamos a acabar pronto, porque la tasa de infección es baja. Sí que en la cirugía de revisión es esperable una mayor tasa, que es uno de los factores demostrados en este tipo de intervenciones. Otro de ellos es la inyección de corticoides intraoperatoria, aumenta la probabilidad de infección. Y luego los factores dependientes del paciente, el ser varón, la obesidad, el alcohol, la anemia. También quería hablar del hombro doloroso posquirúrgico, que hablaremos más tarde, y de la rigidez, que en principio no vamos a tratar porque se trata de un porcentaje muy bajo de casos. Este es el Dream Team de esta tarde, el gran jefe, excelente cirujano, muy habilidoso, jefe de todos los hospitales de Madrid. Nuestro muchacho, el niño más joven que nosotros, un entusiasta de esta cirugía, el presidente de la EA y yo, que soy ya medio colombiano por parte de matrimonio. Muy bien, la cirugía de la inestabilidad es la cirugía del fracaso. Yo voy a unir la charla que tenía al lado Kovacic y yo para hacer una cosa mucho más rápida y amena. Y en el análisis del fracaso siempre ha habido el estudio del caso que nos ocupa. Ya intentando prever este fracaso, ha habido dos cirujanos europeos, Pascal Boileau y Emilio Calvo aquí presente, que indicaron un score para orientarnos la posibilidad de ese fracaso. ¿Cuáles son las causas de ese fracaso? Pues un nuevo traumatismo, una indicación errónea, la selección o ejecución de la técnica, un tratamiento incompleto, un fallo biológico en la cicatrización y defectos óseos no identificados, así como los defectos capsulares. Los problemas con los anclajes pueden ser frecuentes, como el hombro doloroso y la rigidez. En 2009 yo hice una encuesta a unos cuantos cirujanos españoles, unos 20, y su tasa de fracaso que ellos percibían, el 90% era inferior al 10%. Es decir, el cirujano generalmente es optimista con sus fracasos. Y la causa que le atribuían de fracaso a este problema era la calidad de los tejidos, fundamentalmente. ¿Es útil la artroscopia en la cirugía de revisión? Desde mi punto de vista, sí, ya lo dijo Pascal Boileau hace más de 10 años, sobre todo cuando se usaban técnicas no anatómicas en la que la parte intraarticular estaba como estaba antes. Y esta cirugía artroscópica, en algunas situaciones, algunos autores la consideran de riesgo, prefieren la cirugía abierta por la tasa de fracaso. Pero hay que estudiar también en los metaanálisis que se han hecho, no están incluidos ningún tipo de defecto óseo. Lo que la artroscopia nos abre es una ventana desde el exterior y nos permite trabajar también fuera de la caja.
la visión que tenemos de la parte interarticular no la vamos a obtener con ningún otro tipo de cirugía. Y seguimos sin conocer qué factores gobiernan la cicatrización de los tejidos. Hay algo más allá de un problema mecánico. Las líneas actuales de investigación sobre regeneración tisular nos van a aportar mucho en el futuro. Uno de los errores más frecuentes es el error en la dirección de la inestabilidad. Muchas veces tendemos la tendencia de tratar todas las inestabilidades como anteriores, cuando en realidad son posteriores. Y cuando un paciente es capaz de enseñarnos su inestabilidad, esta siempre es posterior. Independientemente de que haya una disquinesia, la traslación glenohumeral es posterior. A veces hay múltiples cirugías antes de llegar a este punto del diagnóstico de una inestabilidad posterior, y a veces ya también es demasiado tarde cuando ya se ha desarrollado una artrosis glenohumeral. Hay otro tipo de fracaso relacionado con los implantes, algunos porque son poco seguros, otros porque están mal colocados, pero en estos casos, como podemos ver en la imagen de la radiografía, aquí, esto es capaz de destruir una cabeza humeral en cuestión de semanas. El paciente se va a quejar enseguida de dolor y crepitación. Cuando hay un dolor y crepitación en pocas semanas de la intervención es que hay un problema con los implantes. También lo pueden hacer los implantes reabsorbibles, son capaces, tienen un poder destructivo también bastante grande. En eso tenemos que estar muy atentos. Y en cuanto al dolor, aparte de esa circunstancia de los implantes, yo siempre creo que el bíceps tiene una participación en el dolor del hombro después de la cirugía de la inestabilidad. Hacer una infiltración o hacer un test de la anestesia puede ser recomendable para diagnosticar si hemos hecho una constricción de la salida del bíceps con las técnicas de cierre del intervalo o similares. En cuanto a otro problema que nos atañe muy de cerca es la osteolisis. La osteolisis ha sido un gran problema con los reabsorbibles y es el caso de una fractura por toda la línea de donde se colocaron los implantes después de una cirugía de inestabilidad, y se vieron que los implantes no solo no se habían reabsorbido, sino que habían creado verdaderas geodas en el tejido. Otra causa de fracaso es el infratratamiento, es decir, tratamos solo la lesión que nos viene confortable, que es la lesión anterior, olvidando que hay una parte posterior, una lesión de Hill-Sachs, y el éxito del tratamiento seguramente está en poder tratar todas las lesiones que nos encontremos en nuestro caso. Cuando falla la cicatrización, pues generalmente nos vamos a encontrar unas lesiones muy similares a las que teníamos antes. En esos casos mi actitud es proceder a una nueva reparación. No tengo ningún dato que me haga cambiar de estrategia. Hay otros tipos de fracaso que están relacionados con las enfermedades convulsivantes, y en esto es necesario tener un control de las convulsiones, si no nuestro fracaso estará asegurado. Este es el caso de un paciente con epilepsia bien controlado, en el que los hallazgos fundamentales son una lesión del labrum posterior. El labrum anterior está rigurosamente normal, como vemos aquí, y consiste en hacer una reparación de la parte posterior y un reverse, el Hill-Sachs, se puede hacer un remplissage en la parte anterior, como bien todos conocéis. Es importante, si fracasamos, detectar los defectos óseos. Posiblemente sea la mayor parte de nuestros fracasos el no haber tratado o no haber detectado unos defectos óseos considerables. Para eso nos van a hablar nuestros expertos. Luego, el concepto de on-track, off-track, posiblemente sea el más importante de los últimos 10 años en la cirugía de la inestabilidad. Y ante un problema óseo, generalmente el tratamiento debe ser una solución ósea, o un Latarjet o un bone block. Sin embargo, los encuestados del año 2009, casi todos ellos, la mayor parte, volverían a hacer un procedimiento de cirugía de partes blandas ante un fracaso. Yo creo que es lo que ha cambiado en esta última década, nuestra percepción de lo que tenemos que hacer. Mucho más terribles y mucho más difíciles de solucionar son las lesiones capsulares graves, y para eso contamos solamente con técnicas de aumento, como la plastia de Miquel Sánchez, que tiene ya más de 25 años de andadura,
que proporciona unos buenos resultados y cuya filosofía es bastante parecida a la técnica ASA que se ha puesto de moda a partir del 2017, que consiste en un cierto efecto tenodesis del subescapular en la glena y que con toda sinceridad era lo que hacíamos en los años 90 cuando no sabíamos qué hacer. Cuando no teníamos nada, le dábamos un punto al subescapular, pero no le poníamos ningún nombre ni se lo contábamos a nadie. Pero sí que se están obteniendo unos buenos resultados en los defectos capsulares graves. Roman Broska propone una técnica, la técnica BLS, que es una técnica disecando el plano entre los ligamentos glenumerales y el subescapular, y se puede usar también el tendón del bíceps como aumento del labrum con un efecto sling dinámico bastante satisfactorio. Aquellas lesiones capsulares graves deberían ser detectadas preoperatoriamente, porque tienen que hacer cambiar totalmente nuestra estrategia, tanto el Hagel como el reverse Hagel, que en este caso es un reverse Hagel secundario a una cirugía de inestabilidad anterior previa. Me interesa mucho el entender el mecanismo. Yo no soy aficionado a los toros, pero esta es la imagen de la artroscopia coincide con esta lesión, es el mismo paciente. Este torero, que en realidad son atletas, porque tienen una condición física, el mecanismo es brutal de una traslación posterior. Entonces se produce en este momento de la lesión una inestabilidad anterior con su lesión de Hill-Sachs, pero a la vez un defecto capsular posterior. La simultaneidad de un componente anterior y un componente posterior hace que estas lesiones sean especialmente graves y especialmente deban ser tratadas en todo su conjunto. En ese caso se hizo una reparación del labrum posterior, una reparación del remplissage, luego una reparación anterior y un cierre de la lesión capsular posterior. Ese es el resultado final visto desde la parte posterior. Por último, hablar un poco de otros problemas que veremos después, en el que hay un patrón neuromuscular anómalo y hace que el hombro neuromuscularmente no funcione bien y en los cuales todo va a fracasar. Esto yo le he venido a llamar en este libro de la ESCA la inestabilidad relacionada con la disquinesia escapular e hiperlaxitud. Son un tipo de pacientes especiales en el que el fracaso está asegurado. Hay errores diagnósticos muy graves de luxaciones tratadas con osteosíntesis y que no han sido diagnosticadas. Y nuestros errores técnicos es el que más obligación tenemos de prevenir, como esta paciente con 3 reparaciones de Bankar, sometida a un Latarjet en la que la coreacoides está rota, solamente hay un tornillo, se tuvo que rescatar con un bloque óseo. Y este otro caso, 2 reparaciones de Bankar, un Latarjet en el que el Latarjet, los tornillos no cogen el injerto está medial. Aquí hay un error técnico grave que no debería suceder. Las conclusiones, antes de dar paso al siguiente ponente, es que al paciente le tenemos que ofrecer el resultado más predecible y para ello es necesario identificar cuál ha sido la causa del fracaso. Si no tenemos la causa, vamos a repetir seguramente el mismo error. Hay que detectar aquellos casos que no son de tratamiento quirúrgico. Es importante porque se pueden juntar múltiples fracasos que van a abocar a una catástrofe para la articulación del paciente. Y que todas las técnicas tienen su espacio y nuestra obligación es conseguir elegir la mejor de ellas para nuestro paciente. Muchas gracias. ¿Ahora vas tú? Ahora el doctor Francesc Soler es el que nos va a dar la siguiente charla. Buenas tardes. Mi nombre es Francesc Soler, de la representación de la Asociación Española de Artroscopia. Evidentemente,
agradecer al comité científico de Slard y a ESCA la oportunidad que me ofrecen de formar parte de esta mesa redonda en torno a este problema que muy bien ha expuesto el doctor Ángel Calvo. Es un problema que todos iremos hablando sobre lo mismo, es decir, por qué fracasa un tratamiento de una inestabilidad. Esta es una diapositiva que la he presentado muchas veces y que la primera vez que la vi la hizo el doctor Emilio Calvo y se le ha agradecido numerosas veces. Es una diapositiva tremendamente explicativa. Es decir, nosotros nos podemos encontrar en 4 situaciones que expliquen el por qué una inestabilidad ha recidivado. Podemos encontrarnos que ha recidivado porque lo hemos diagnosticado mal, como explicaba el doctor Ángel Calvo, pero el tratamiento que hemos hecho por el diagnóstico que se realizó es correcto, o al revés, que hemos hecho un correcto diagnóstico de entrada, pero técnicamente lo hemos solucionado mal. El caso peor es que ambas cosas, tanto el diagnóstico como el tratamiento hayan sido erróneos, entonces el éxito es 0. Y por último, podemos encontrarnos que hayamos hecho un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento, pero que en el entorno de un nuevo traumatismo haya habido una recidiva. En las condiciones que realizamos un correcto diagnóstico, ¿cuándo es? Pues cuando valoramos en una recidiva de una inestabilidad previamente tratada, si hay o no lesiones de partes blandas, si el paciente tiene un componente de laxitud articular, las condiciones del paciente, lógicamente, la edad, la exigencia de este hombro, si hace deportes de contacto o no, la demanda y, evidentemente, y factor muy importante, las expectativas que tendrá el paciente en recuperar la funcionalidad de este hombro. A partir de aquí, tenemos que definir si hay o no lesión de Bankart, si hay o no defecto óseo en la glena, si hay o no lesión de Hill-Sachs en la cara posterior de la cabeza humeral, si por el contrario es una inestabilidad posterior, es decir, un mal diagnóstico inicial, o bien, el caso peor, que un paciente con una inestabilidad multidireccional haya sido tratado inicialmente como una inestabilidad anteroinferior simple. Si nos concretamos en aquellos fracasos de los pacientes de una inestabilidad anteroinferior, hay trabajos que ya nos definen factores pronóstico por el que puede recidivar la lesión. Básicamente, edad del paciente, lesiones óseas y si realiza deportes de contacto. Esto en numerosos estudios están definidos como factores pronósticos de cara a la posible recidiva de un tratamiento inicial. Igualmente, el doctor Emilio Calvo publicó en este libro de ESCA, en el capítulo de reparación de la recidiva de la inestabilidad, una cosa muy curiosa, que según sus estudios, un insuficiente detachment, separación de la lesión de Bankart en la fase inicial puede acarrear una recidiva. Así pues, lo que tenemos que tener en cuenta en la indicación inicial, en el primer paso del tratamiento de la inestabilidad, es separar bien el labrum. Una cosa que se da absolutamente por segura, un gesto técnico que no le damos más importancia. El doctor Calvo, con sus estudios, ha demostrado que es absolutamente importante en cuanto a evitar a la recidiva. Y tenemos que llegar hasta el fondo del desbridamiento y hacer que este labrum vuelva por sí solo a su posición original. Evidentemente, también, como nos enseñaron nuestros maestros, para evitar la recidiva con un correcto diagnóstico, tenemos que suturar el labrum en la posición correcta, siempre encima de la glena, nunca al lado, e igualmente realizar una correcta aplicatura capsular. Tal como decía el doctor Ángel Calvo previamente, la aportación de los estudios de Ito y Giovanni Giacomo en cuanto a la traslación de la cabeza humeral en las lesiones de Hill-Sachs, clasificándolas en on-track y off-track, es un factor fundamental, la valoración previa para evitar la recidiva del tratamiento quirúrgico. Y a partir de aquí, como todos ustedes saben, se han hecho algoritmos de tratamiento solo teniendo en cuenta que la lesión sí es on-track o off-track.
¿Qué herramientas tenemos para ello? Pues evidentemente añadir gestos asociados, como pueden ser el remplissage, que se ha demostrado correcto en algunas situaciones, como veremos seguidamente. Pero, tal como hemos visto en la ponencia anterior, hay situaciones que ya sobrepasan todas las capacidades. Es decir, cuando tenemos un paciente con una recidiva y nos encontramos una cápsula articular absolutamente rota o desaparecida, difícilmente podremos hacer nada reparando las partes blandas. O bien defectos óseos importantes que determinen, bipolares, que determinen que una cirugía de partes blandas estará condenada al fracaso, igual como ya ha pasado al volver a operar estos pacientes. Así pues, valorando todos estos factores, en conjunto nos podemos encontrar con 3 escenarios en cuanto a la recidiva de la luxación recidivante de hombro tratada previamente. Podemos encontrarnos en aquel entorno que tengamos un paciente que haya recibido la luxación y que haya sido tratado previamente con unas partes blandas correctas y sin lesión ósea. Por desgracia es lo menos frecuente. También nos podemos encontrar un paciente con unas partes blandas correctas, pero con una lesión ósea. Y aquellos pacientes con partes blandas que no son correctas, que ya no son reparables, con o sin lesión ósea. ¿Cómo trataremos estas 3 situaciones, estos 3 escenarios? Pues la situación más fácil, ¿cuál sería? Paciente que haya sido tratado previamente, que haya recibido la luxación, con unas correctas partes blandas y sin lesión ósea. Esto sería, de aquellas 4 situaciones que habíamos visto al principio, la última. Es decir, el paciente que ha sido diagnosticado correctamente, tratado correctamente y que debido a un traumatismo recidiva su luxación. En estos casos podemos asociar o podemos tratarlo igualmente como si fuese una inestabilidad primaria. Y si tenemos unas buenas partes blandas y no tenemos lesión ósea, en mi opinión, reparando la lesión de Bankart habría suficiente. El segundo caso es que posiblemente que ya empieza a aumentar la frecuencia en lo que podemos ver en nuestra práctica diaria. Un paciente que haya recidivado la inestabilidad habiendo sido tratado previamente con unas partes blandas correctas, pero una lesión ósea. Si esta lesión ósea es una lesión de la cabeza humeral, un heel sac, sea on-track o off-track, le asocio un remplissage, evidentemente, con la reparación de la lesión del labrum anterior inferior. O bien, si es una lesión bipolar, ya iríamos a un Latarjet o a un Bon Bloc. Y por último, aquellas situaciones en que las partes blandas no puedan ser tratadas con o sin lesión ósea. Entonces ya tenemos que ir directamente a un sistema de aumentación, sea Latarjet o Bon Bloc. Aunque no es frecuente, nos podemos encontrar con una recidiva de una inestabilidad posterior. No es frecuente, ¿por qué? Porque la inestabilidad posterior normalmente no es una luxación recidivante, sino que produce dolor. Produce dolor cuando tenemos esta lesión del labrum anterior inferior, que en situaciones normales todos sabemos reparar, todos sabemos solucionar y que normalmente es una situación muy agradecida y que no da ningún otro problema. Ahora bien, hay casos que esta inestabilidad posterior se asocia con pérdida ósea, con una lesión del margen posterior inferior de la glena. Lo diagnosticamos de una manera incorrecta, nos pensamos que es una lesión de partes blandas y puede recibar o persistir el dolor. En estos casos, lo que debemos que hacer es una aumentación con un sistema óseo, y aquí pues agradezco la ayuda del doctor Laurent Lafosse, que me ha prestado este vídeo, con un injerto en la cara posterior inferior de la glena, un sistema de aumentación para evitar la recidiva de estas lesiones. Es una técnica ya de por sí difícil, que no está en manos de todo el mundo. Yo no tengo experiencia. Y por último, la recidiva de una inestabilidad multidireccional. Esto es el peor escenario que nos podemos encontrar. Normalmente son pacientes mal diagnosticados, de una inestabilidad multidireccional solo se ha diagnosticado el componente anterior inferior y se ha hecho este tratamiento y evidentemente esto no ha solucionado el problema. Son casos difíciles, son casos que no se puede dar un esquema
de tratamiento para todo el mundo, sino que hay que valorar muy específicamente, saber la dirección predominante de la luxación y a partir de ahí poner el tratamiento. Pero son casos que, por suerte, no son muy frecuentes, pero cuando nos vienen a las consultas es básico saber diagnosticarlos correctamente, si no realizaremos el mismo error que realizaron nuestros compañeros previamente. Muchas gracias. Bueno, el doctor Emilio Calvo ahora nos va a hablar de la revisión de procedimientos de los tejidos blandos. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la Asociación de Hombro de la Sociedad Europea de Artroscopia, de ESCA. Es un placer estar aquí por primera vez en Cartagena y es un placer encontrarme con tantos amigos de este lado del Atlántico y de Europa también. Esta mesa es súper interesante. Es una mesa que es difícil el abordar pacientes. Cuando tenemos esta situación, lo que ocurre muchas veces es que ponemos esta cara y dice, bueno, no sé qué hacer, esto nunca me ha pasado a mí, cosa que es mentira, todos sabemos que nos ha pasado. Y cuando nos planteamos, nos encontramos frente a un paciente en el que ha fracasado la cirugía de estabilización, creo que hay que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de decidir si al paciente hay que operarle o no hay que operarle. Hay que tener en cuenta aspectos del paciente, hay que tener en cuenta aspectos o características del hombro. En cuanto al paciente, y esto es una cosa que vimos nosotros ya hace tiempo y que publicamos, hay un grupo de pacientes en los cuales, a pesar de que ha fracasado el procedimiento quirúrgico, no quieren volver a ser intervenidos. No quieren ser operados porque tienen una baja demanda, porque el paciente acepta disminuir su nivel de actividad y en atletas en los cuales es difícil recuperar el nivel de actividad previamente. Y hay un grupo de pacientes que nos encontraremos en los cuales no quieren volver a ser operados. Entonces, el primer mensaje que nos tenemos que llevar a casa es que hay que indicar la cirugía solo en aquellos pacientes en los cuales la inestabilidad postoperatoria interfiere con las actividades que desean hacer. En segundo lugar, en aquellos pacientes en los cuales sí que tienen que operarse porque su nivel de inestabilidad interfiere con la actividad cotidiana, hay que ver qué lesiones podemos corregir. Y esto es lo que se ha publicado en la literatura acerca de las lesiones que tienen estos pacientes. Hay un porcentaje elevado que pueden tener una lesión de Bankart que no se reparó o que se reparó en posición medial. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen hiperlaxitud que puede contribuir o no a la inestabilidad postoperatoria. Y hay un porcentaje importante de pacientes con lesiones óseas, sobre todo con lesiones de Hill-Sachs. ¿Qué hacen los pacientes los cuales no se reparó correctamente la lesión de Bankart? Pues bueno, pues podemos pensar que lo que hay que hacer es repararla correctamente. Y esto es un caso que yo operé inicialmente, que fracasó, y en el cual yo le volví a hacer un procedimiento de reparación capsulolabral. Estoy despegando el labrum, que yo pensé que había corregido correctamente. Ahora veremos cómo extraemos las suturas, cómo nos tenemos que ocupar de no solo liberar correctamente el labrum, sino además pues, cruentar convenientemente el reborde entre los glenoides para conseguir una nueva reparación y cómo tenemos que ser capaces de crear un buen paragolpes que evite que vuelva a salir el labrum. Bueno, pues con esta técnica, Friedman publicó hace años en torno a un 15% de recidiva, datos que no están mal, y esto la tiene que hacer en pacientes en los que nos planteemos una nueva reparación capsulolabral. Sin embargo, si analizamos los resultados publicados en la literatura, el grupo de Peter Miller recientemente ha publicado una revisión sistemática de los resultados de la cirugía de revisión del Bankart fracasado. Bien, pues él dice que la tasa de recidiva es superior a lo que se pensaba, está en torno a un 26%, después de una nueva reparación capsulolabral. Y en segundo lugar, si esto lo analizamos en el Latarjet abierto, él encontró que la tasa de recidiva es mucho más baja, incluso inferior a un 5%, y que además estos pacientes recuperan satisfactoriamente en su mayoría el nivel de actividad. En conclusión, parece que el Latarjet abierto es más eficaz en la cirugía de revisión que la nueva reparación capsulolabral. Pero no por ello, probablemente hay que hacer en todos los pacientes un procedimiento de bloque óseo. Y en este estudio es muy interesante porque analizaron los autores que aquellos pacientes que tenían una lesión de Hill-Sachs off-track, que eran jóvenes con una edad inferior a 22 años y que tenían hiperlaxitud ligamentosa, eran los pacientes en los cuales el procedimiento de nueva reparación capsulolabral iba a funcionar. Por lo tanto, la nueva reparación de Bankart puede aplicarse en los pacientes que no sean jóvenes, que no tengan defectos óseos
que supongan un Hill-Sachs off-track y en pacientes que no tengan hiperlasitud ligamentosa. Luego sí que hay una proporción de pacientes en los cuales se puede hacer una reparación capsulolabral. ¿Qué hacen cuando hay una hiperlasitud capsular? Si se ha reparado correctamente, pues bueno, se puede hacer un nuevo intento de reparación capsular, que con la técnica, esta es la que utilizo yo, pero esto es una técnica que en mi experiencia es un poco impredecible, porque hay pacientes en los cuales consigo estabilizarlos, hay pacientes que quedan suficientemente laxos y no consigo estabilizarlos, y hay pacientes en los que quedan un poquito rígidos. Por lo tanto, es una técnica que la aplicatura capsular en un paciente en el que ha fracasado la cirugía previa de Bankart son resultados un tanto impredecibles. Por eso, en aquellos pacientes los que tienen verdaderamente una hiperlasitud capsular, yo intento hacer un refuerzo capsular. Utilizo la técnica publicada por Miquel Sánchez, que ha mencionado en la presentación anterior Ángel Calvo, y que han replicado otros autores como Alex Laderman o Philippe Collin recientemente, de intentar conseguir una estabilización dinámica para reforzar la cápsula anterior. La técnica es bastante sencilla, consiste simplemente en utilizar una banda de tejido que Miquel Sánchez lo describió como una banda de tejido artificial para que esa banda reforzara el ligamento numeral anterior inferior y evitara que se saliera la cabeza por la cara anterior del hombro. Bueno, esta es como la técnica, como veis aquí, yo la hago por artroscopia, y lo que hago es fijo la banda de tejido en el reborde anterior de la glenoides y en la parte más inferior de la inserción del subescapular, tratando de reconstruir, de reforzar el ligamento numeral anterior inferior. Como veis ahí, pues utilizo tornillos interferenciales que fijan esa banda en el reborde anterior de la glenoides, y tornillos interferenciales que la fijan donde estarían las 3/6 en la parte inferior de la inserción del subescapular. Es una técnica que procuro hacer poco, porque generalmente tiene pocas indicaciones, porque la mayor parte, en mi experiencia, la mayor parte de los pacientes en los que fracasa la cirugía de estabilización es porque tienen un defecto óseo importante. Bueno, pues como decía, los defectos óseos pueden ser una causa muy importante y constituyen uno de los motivos más frecuentes de fracaso de inestabilidad de hombro. Y en estos casos, el patrón oro para dar los defectos óseos es utilizar una técnica de suplemento óseo en la parte anterior, sea con la cirugía de la Tardieu, llevando el tendón conjunto, o sea simplemente un injerto de cresta ilíaca o de tibia distal, como pone Marzo o cualquier otro tipo de dispositivo. Conocéis todos, y he hablado de ello en esta sesión, la importancia del concepto del Granite Track, que ha revolucionado claramente el abordaje de la cirugía de la estabilización del hombro, y sabéis que describe la relación dinámica entre las lesiones de Hill-Sachs y las lesiones del reborde glenoideo anterior, que también son muy frecuentes. Eso está probado, que la lesión de Hill-Sachs supone un mayor riesgo de recidiva. Este es un estudio que hemos publicado nosotros recientemente, donde hemos visto que ya preoperatoriamente, si comparamos pacientes con Hill-Sachs on-track con pacientes con Hill-Sachs off-track, vemos que los pacientes Hill-Sachs off-track tienen peor score en las puntuaciones de WOSI y de Rowe, y tienen un nivel de inestabilidad mayor. O sea, ya la simple presencia de un defecto off-track hace que estos pacientes tengan preoperatoriamente peor situación funcional que los pacientes on-track. Si a estos pacientes los operamos, y estos son datos de estudios del grupo de Andrea Asimov y del grupo de J.T. Tokis, vemos que aquellos pacientes con lesiones off-track, si hacemos un procedimiento de reparación capsulolabral, van a ir peor que si las lesiones fueran on-track. Por tanto, en pacientes con lesiones de Hill-Sachs off-track, si vamos a revisarlos, probablemente una buena idea sería hacer un remplissage, tratando de evitar ese enganche que se produce en la lesión de Hill-Sachs off-track. Sin embargo, está publicado el estudio de Macabe, que dice que la tasa de recidiva es superior al 30% después de un remplissage. O sea que probablemente hay que buscar otro tipo de procedimiento que sea más eficaz a la hora de tratar pacientes con defectos óseos que conlleven a una lesión de Hill-Sachs que sea off-track. Una alternativa posible sería la Tardieu, y es lo que yo creí. Yo pensé que si aumentamos la superficie glenoidea conseguimos estabilizar el defecto óseo evitando el enganche de lesiones Hill-Sachs off-track. Hay pocos datos al respecto. Hay un estudio de Toulouse, de Nicolas Bonevial, y otro de Villarima, de Finlandia, que dicen que la Tardieu va mejor que el Bankart en pacientes con lesiones óseas cuando se hace cirugía de revisión. Y esto es un metaanálisis publicado en American Journal of Sports Medicine, donde dice que la tasa de recidiva de la Tardieu es menor, está en torno a un 0.02% de lo que he publicado en cirugía de revisión en lesiones de Hill-Sachs en los pacientes en los que ha fracasado un intento de estabilización. Pues bien, nosotros analizamos esta serie y comprobamos que efectivamente la Tardieu en nuestras manos era mucho más eficaz que la cirugía de Bankart a la hora de tratar a un paciente en el cual había fracasado un procedimiento previo de reparación capsulolabral.
Por lo tanto, en mi opinión, y este es otro mensaje para llevar a casa, el Atariet es una técnica excelente para la cirugía de revisión de la inestabilidad de hombro. Pero, ¿debe hacerse un Atariet en todos los casos? Vamos a ver los dos extremos. Vamos a ver pacientes con lesiones de Hill-Sachs pequeñas, lesiones óseas pequeñas y con lesiones óseas grandes. Si realizamos un subgrupo con lesiones óseas pequeñas, que tienen un defecto subcrítico inferior al 15% de la superficie glenoidea, pues vemos, y esto se ha publicado recientemente, lo hemos publicado recientemente en el Open Journal of Sports Medicine, vemos que no hay diferencias entre la reparación capsulolabral y el Atariet. Por tanto, no hay que hacer la Atariet en todos los casos en los que fracase la cirugía de revisión. Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio, pacientes con lesiones óseas on-track que no sean muy jóvenes y que no tengan hiperlaxitud, se les puede hacer perfectamente una nueva reparación capsulolabral con buena perspectiva de resultados de conseguir estabilizar ese hombro. Vamos al otro extremo, a pacientes con defectos óseos importantes, defectos óseos off-track. Esto es un estudio también que hemos publicado recientemente. Bueno, pues vemos aquí que el Atariet claramente sí que mejora la estabilidad de los pacientes con lesiones óseas grandes off-track. Sin embargo, el Atariet no es capaz de reconstruir el glenoid-tract en todos los pacientes. Y tuvimos un 11% de pacientes en los cuales tienen unas lesiones óseas tan importantes que el Atariet era insuficiente para restablecer el glenoid-tract. No solo eso, sino que aquellos pacientes en los que no fuimos capaces de restablecer el glenoid-tract tenían mayor riesgo de recidiva. Por lo tanto, el Atariet es necesario en una parte importante de los pacientes en los que la cirugía de revisión ha fracasado, pero hay un pequeño porcentaje en los cuales hay que hacer algo más, probablemente un injerto tricortical o de cresta ilíaca o otro tipo de injerto. Entonces, en resumen, creo que tenemos que recordar que la revisión de capsulolabral con Bankart es útil en pacientes con lesiones óseas on-track que no tienen hiperlaxitud y que no son jóvenes, es decir, por encima, digamos, de los 25 años, que la nueva reparación capsulolabral puede ser eficaz en estos pacientes, que si el paciente tiene una hiperlaxitud severa, yo soy partidario de hacer un refuerzo capsular, que la Atariet claramente es mi técnica ideal para la cirugía de revisión, pero no para todos los casos, porque hay pacientes que tienen una lesión tan importante ósea que hay que utilizar un injerto mayor, un injerto de cresta ilíaca tricortical que trate de reconstruir completamente la superficie glenoidea. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Magnífica presentación. Por último, el doctor Néstor Zurita nos va a hablar de la revisión de los procedimientos de bloque óseo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Francesc Soler por su asistencia informática. y bueno, ¿cuál es el objetivo cuando falla una técnica de inestabilidad por bloque óseo? Bueno, primero el definir bien las indicaciones, el saber con qué contamos actualmente. También saber qué nos aporta la técnica artroscópica en todo este entorno y, obviamente, también analizar los sistemas de fijación. Obviamente, las recidivas después del tratamiento de la inestabilidad tras un proceso quirúrgico realmente no tienen que ver ni con la técnica abierta ni la artroscópica, porque básicamente los tantos por ciento son los mismos, sino el qué hago yo cuando realizo esa técnica. Por lo tanto, a partir de ahí podemos definir los motivos de fracaso como han dicho anteriormente, una mala elección del paciente, obviamente con los errores técnicos, bien porque haya un nuevo episodio traumático y porque haya también una pérdida de volumen óseo suficiente como para permitir estos fracasos. Actualmente el gold estándar, como ya se ha mencionado anteriormente, es la opción del Atariet. Es quizá la mejor opción ante el fracaso de la cirugía cápsulo-ligamentaria, además si asocia
pérdida ósea, porque a pesar de ser una técnica no anatómica, pues bueno, contamos con el sling effect por la transferencia del tendón conjunto, que digamos es una característica que nos reúne pues, las otras alternativas con injerto libre. La incorporación de la artroscopia a este procedimiento nos da una serie de ventajas, como una menor movilidad, un mejor control visual del injerto y además la posibilidad del tratamiento de lesiones asociadas. Después de toda la casuística, pues Boileau nos dice que los resultados realmente por artroscopia son comparables a los de cirugía abierta. Pero a pesar de todo esto, el Latelier también fracasa. ¿Y cuáles son las causas de ese fracaso? Pues primero es una técnica muy demandante. Hay que tener en cuenta que en cirujanos ya expertos necesitamos una curva de aprendizaje de aproximadamente 15 casos. Por lo tanto, la presencia de errores técnicos al principio es una característica que puede ser incluso constante. Ello deriva que el posicionamiento de la coracoides no sea el idóneo porque nos quede medial, pues persistiendo la clínica de inestabilidad, puede ser protuberante, por lo cual facilita la aparición de artrosis precoz y en el proceso de colocación de la coracoide, obviamente, fractura del propio injerto. Además, pues la no consolidación o reabsorción del injerto y la presencia, obviamente, de infección, aunque ahora con las técnicas artroscópicas esta opción pues, está muy disminuida. Sí es verdad que hay un problema que es, al ser una técnica no anatómica, pues realmente tenemos el riesgo o corremos el riesgo de provocar lesiones neurovasculares. Por lo tanto, ante este fracaso, ¿qué opción tenemos? Pues podemos tener opción de colocación de un injerto libre. Este puede ser bien un aloinjerto o un autoinjerto. El aloinjerto, pues además de para revisar, como hemos dicho, los fracasos del Latelier, nos sirve también en grandes defectos glenoideos. Provencher coge el injerto de la parte distal de la tibia y Wong, con la incorporación de la artroscopia a esta técnica, nos dice que además posibilita una reconstrucción capsular, lo cual siempre va a ser beneficioso para controlar este proceso de inestabilidad y provocar una nueva recidiva. Tenemos excelentes resultados con esta técnica, no hay mucha resorción ósea del injerto y la tasa de consolidación pues bastante alta. Con el autoinjerto pues podemos hacer injerto de cresta ilíaca tricortical, que también nos permite, además de la reconstrucción ósea, la reconstrucción cápsulo-ligamentosa, con una quizá mejor integración del injerto respecto al aloinjerto. Sí es verdad que hay un inconveniente principal que no lo tiene el aloinjerto, que es la morbilidad de la zona dadora, que muchas veces da incluso más problemas que la propia cirugía en sí de inestabilidad. Además del injerto tricortical de cresta ilíaca, podemos utilizar el injerto de clavícula distal. Se extrae con la técnica de Mumford habitual y tiene una serie de ventajas con respecto al anterior, pues de que cubre casi hasta el 44% del diámetro glenoideo, porque la coracoide, digamos, solo cubre hasta el 33%. Y es una técnica anatómica, en contraposición a la no anatómica, como he explicado antes, del Latelier. Pero sí es verdad que esta técnica presenta ciertos factores limitantes, como que el cartílago articular es muy fino, el tamaño, la forma y la calidad ósea del injerto, que puede dificultar la buena evolución de la técnica, y, como pasaba con el injerto de tricortical de cresta, la morbilidad de la zona dadora. Ya, como se ha referido alguna vez anteriormente, es muy importante también en este proceso valorar el defecto óseo de la parte del húmero. Estos defectos óseos, pues no vamos a repetir lo mismo, siempre van a determinar, depende si son enganchados off-track, la evolución de estos procesos o el fracaso o el éxito de ellos. Alteraciones en la cabeza humeral con pérdida ósea también puede estar en torno asociado a otros patrones patológicos, por ejemplo, de fractura, produciendo una luxación o una lesión, en este caso, puede pasar desapercibida, como pueden ser las lesiones de McLaughlin. En este caso, obviamente, la reconstrucción con injertos
tanto aloinjertos como autoinjertos, siempre es una buena opción. No olvidando, aunque realmente no es lo normal o habitual, que siempre nos puede quedar la opción de la prótesis una vez que todo fracasa. Igualmente es interesante valorar los sistemas de fijación que tenemos de bloque óseo para así tener una mejor referencia sobre las causas de fracaso de este mismo. Así que he cogido por la claridad este estudio en el que nos compara la fijación con tornillos en relación con los sistemas de sutura con botón actuales. Y a todas luces parece que la fijación con tornillos es mucho más estable y mucho más rígida que la de sistema de botón. Por lo tanto, la del tornillo en principio sería una mejor opción. Por tanto, y para concluir, repetir que el actual gold estándar sería cirugía con bloque óseo, el lateral jet, que aunque no es una técnica no anatómica, sí nos da una ventaja respecto a las otras, que es el efecto slim por transferencia al tendón conjunto, que es la mejor opción actual ante el fracaso de cirugía cápsulo-ligamentosa o bien asociada a pérdida ósea o ambas. Que los fracasos de procedimiento de bloque óseo siempre se pueden corregir con otro procedimiento de bloque óseo, bien a partir de injerto libre, que puede ser aloinjerto a nivel de tibia distal, sobre todo en defectos óseos importantes, o bien autoinjerto usando el tricortical de cresta, o bien la extremidad distal de la clavícula. Que siempre estas técnicas nos pueden permitir, sobre todo desde el punto de vista que la técnica utilizada sea la artroscopia, la reconstrucción cápsulo-ligamentaria, que siempre es una alternativa muy aconsejable en estos casos, y siempre asociar la reconstrucción del problema de Hill-Sachs, sobre todo en entornos off-track. Por lo tanto, la reconstrucción humeral, como hemos dicho, siempre además también tiene la posibilidad de que el rescate sea a partir de injerto óseo autólogo o aloinjerto. Los sistemas de fijación, pues el tornillo nos da una fijación más rígida y estable, a pesar de que el sistema de sutura con botón está descrito que puede dar un doble sistema cierta mejora en la estabilidad rotacional. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. Yo doy la oportunidad a la sala, a ver si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. ¿Y bien, manos? I have one question about the use of the long head of the bisp tendon to treat instability when you use. Do you want me to speak in English, or you want to switch into Spanish? Can you understand Spanish? Okay, great. Respecto a la estabilización dinámica del bíceps, es una técnica que se ha descrito recientemente por Philippe Collin y Alex Laderman. Han presentado una primera serie, pero ellos no tienen todavía muy claro cuál es la indicación para esta técnica. Esa técnica está basada en una técnica que describió Miquel Sánchez en el año 2000. Miquel lo que utilizaba es un injerto artificial como la plastia de Liz-Keio, que se utilizaba para los ligamentos cruzados, y como he descrito yo ahí, esa plastia la conducía desde el punto medio del reborde glenoideo anterior hasta la parte más inferior del tendón subescapular y la ajustaba en posición de abducción y rotación externa. La plastia dinámica descrita por Philippe Collin y Alex Laderman es diferente porque ellos solo insertan o solo modifican la porción del bíceps en su inserción, y es dinámica porque la parte distal no está fija. Yo no tengo experiencia con la estabilización dinámica con la porción del bíceps. Creo que puede ser poco eficaz porque depende de la contracción del bíceps y simultáneamente no se produce una contracción del bíceps cuando estamos en posición de abducción y rotación externa. Sí que tengo experiencia con la plastia de Miquel y creo que es un procedimiento eficaz en pacientes bien seleccionados, que en mi caso creo que son aquellos pacientes con una reparación capsulolabral bien reparada, que no tienen lesión ósea
y que tienen inestabilidad por hiperlaxitud asociada. Could you get it? Felipe. Sí. Excelente la charla, felicitaciones. Quería preguntar, en caso de la revisión del Bancar o incluso en la cirugía primaria, ¿cuál sería el rol del hacer un Latarjet con un remplissage? Si es que lo usa, y cuál sería la experiencia. Gracias por... Es una pregunta realmente muy interesante y que de entrada pues, puede parecer un poquito un despropósito, ¿no? En un paciente, precisamente para evitar todo lo que hemos ido hablando durante toda esta sesión, al final uno puede pensar, ¿por qué no hacemos un Latarjet a todos los pacientes y así nos evitamos las recidivas, etcétera, etcétera? Cuando el doctor Emilio Calvo nos ha dicho que era una excelente técnica. Yo me quedé muy sorprendido, yo he aprendido bastante, he tenido la suerte de poder aprender bastante de la escuela francesa de artroscopia de hombro, y me quedé muy sorprendido de las últimas veces que fui a ver a mis maestros, cuando ellos actualmente en una primera luxación, en un primer episodio de luxación, hacen la reparación del labrum. Pero ya en un segundo episodio, sea la edad que sea, hacen un Latarjet. Y a mí esto me sorprendió y me preocupó. Es decir, cuando les decía, ¿por qué no hacéis una paciente que se luxa 2 o 3 veces, que las partes blandas están bien, que no hay una gran lesión ósea y que la experiencia en nuestras manos es que el tratamiento de la lesión de Bancar, asociado o no a remplissage según los casos, funciona y hay unas tasas de recidiva bajas? ¿Por qué no lo hacéis? Y mantenemos la integridad anatómica de aquel hombro. Y te contestan que no, que precisamente para evitar las recidivas ya van a la técnica de la Latarjet. Si después de escuchar el doctor Néstor Zurita, que nos ha explicado lo difícil que es recuperar una inestabilidad de un Latarjet fracasado, yo creo que en Francia en los próximos o siguientes años puede haber un gran aumento de recidivas de Latarjet, porque el Latarjet es una técnica muy difícil y que se tiene que... Los buenos resultados cuando técnicamente es muy pulcro en hacerla, sea por artroscopia o sea abierta, y pueden tener un alto índice de recidivas de pacientes con Latarjet, sea la edad que sea, por haber olvidado que reparando unas lesiones iniciales, si está bien indicado, la cirugía va bien. ¿Puedo añadir algo? La técnica está descrita en Arthroscopic Techniques, que creo que es Pascal Boileau quien la describe, no recuerdo, es Pascal Boileau, ¿verdad? Para mí esa técnica podría... Yo no tengo mucha experiencia en remplissage, seguro que en la sala hay muchos cirujanos que tienen más experiencia que yo. Mi experiencia, la poca experiencia que tengo no ha sido muy positiva, pero es una experiencia individual. Pero esa técnica está indicada para aquellos pacientes que tienen una lesión de Hill-Sachs tan grande, tan extensa, que a pesar de un Latarjet quedará off-track. Esa es la indicación. Dicho esto, yo en estos casos lo que utilizo es un injerto o bien de crestería, que es lo que yo hago, o bien un injerto de tibia distal. Buenas tardes, gracias por las muy buenas charlas, Giuseppe Alaime de Bogotá. Tengo una pregunta, nadie habló de Bancart abierto, esa cirugía está olvidada, ya no tenemos que pensar en ella, la guardamos en un cajón y ya no se usa, número uno. Y la segunda pregunta es, hay mucha evidencia sobre el Latarjet abierto, hay una tendencia a cambiar el Latarjet artroscópico. ¿Qué piensan? ¿Debemos cambiar los que hacemos Latarjet abierto a hacerlo artroscópico? Esas dos preguntas tenía para ustedes. Hombre, contestando a la primera parte de la pregunta, yo creo que el acceso a la reparación de Bancart, desde un punto de reconstrucción del labrum con su posterior acción sobre la cápsula de alimentación, es algo que realmente es accesible. Todos sabemos que la artroscopia de hombro tiene una curva de aprendizaje más larga, pero pienso que es bastante accesible para todos los cirujanos, y más cuando se ha extendido toda la técnica y obviamente a la muestra están los resultados. Obviamente para las lesiones de Bancart la artroscopia tiene mucho más ventaja, es una técnica con muy
poca morbilidad respecto a la abierta, y la visión intraarticular que tenemos del hombro es mucho mejor que la que tenemos en técnica abierta. Además, la artroscopía nos da una posibilidad más, que es la del diagnóstico de otras lesiones o lesiones asociadas, porque quantum bancar no hemos tenido que asociar reparación a nivel posterior. Incluso en casos que asocian hiperlaxitud, al formar una especie de hamaca haciendo un retensado tanto de la parte posterior como de la anterior. Entonces, yo pienso que realmente cuando tenemos una técnica accesible, reproducible y con tan buenos resultados, pues pienso que mirar hacia atrás no sería la mejor opción. De la primera parte. La segunda pregunta no me acuerdo cuál era. Bueno, esto siempre es la típica pregunta. Yo creo que depende de varios factores. Sí es verdad que, como he dicho, Boalo nos dice que las técnicas artroscópicas ni superan ni son peores que las de la técnica abierta, que ahora mismo tienen los mismos resultados. Sí es verdad que la realización por técnica artroscópica es muchísimo más compleja, no pasa como el banca, es muchísimo más compleja que por técnicas abiertas. Realmente lo que es la transposición de la coracoides a la glena, sin hacer ningún acto habitual, pues igual se puede hacer técnica abierta. Entonces yo creo que va a depender un poco del número de casos que uno tenga, de la capacidad técnica que uno tenga y por lo tanto le dé mejor resultado. Sí es verdad que indudablemente la artroscopia nos permite una reconstrucción capsular posterior que quizá de la forma abierta es mucho más complicada, pero yo creo que cuando uno se desarrolla como profesional una técnica tan demandante como puede ser un Latarier artroscópico, es porque tenga un número suficiente de casos para poder, digamos, serle rentable si hablamos en términos económicos. Respecto a esta pregunta, es muy interesante. O si me permites, yo hice un estudio al respecto y la curva de aprendizaje para empezar a tener buenos resultados son 20 casos. Está aceptado que entre 20 y 25 casos se considera que buenos resultados operando la tarjeta artroscópico. Entonces, primero, como muy bien ha dicho Néstor, número de casos que operas al año. Segundo, no perdamos el norte, es decir, la artroscopía es una técnica, no un objetivo. Es una técnica que nos ayuda a hacer un tratamiento. El paciente lo que quiere es que le mejoremos su estado previo. Si mediante la artroscopía lo podemos hacer, perfecto. Pero no seremos mejores médicos si hacemos un Latarjet por artroscopia mal que hacer un Latarjet por abierto bien. Por completar la contestación de Néstor y de Francesc, hay datos en la literatura que concluyen que los resultados del bancar artroscópico son equiparables a los del bancar abierto. Hay también datos en la literatura que concluyen que el bancar abierto es eficaz para el bancar artroscópico fracasado. O sea, que no es ninguna tontería eso. Dicho esto, seguro que en la sala hay muchos cirujanos que hacen reparación del ligamento cruzado anterior. ¿Cuántos hacen reconstrucción del ligamento cruzado anterior, hacen ligamentoplastias? ¿Cuántos de vosotros lo hacéis por artroscopia? ¿Cuántos hacéis por cirugía abierta? Ninguno. Eso lo va a ocurrir con todas las técnicas quirúrgicas del hombro, lo mismo. No está demostrado que la reconstrucción de ligamento cruzado por artroscopia sea superior a la abierta. Es igual de buena. Y la evolución técnica hace que se acabe haciendo por artroscopia. Y eso ocurrirá con todos. Y como decía Francesc, la curva de aprendizaje es la misma en todos los procedimientos. Sí, bueno, sí puedo decir algo, porque solo habláis vosotros. Bueno, no me dais ni opción de encender el micro. Bueno, Emilio tiene razón en casi todo lo que dice, pero yo, que llevo pues 30 años dedicado al hombro, no indico más de 3 Latarjes al año o 4 Latarjes. Es una cuestión también de escuela y de filosofía. Si a mí me fuera mal con mis resultados, cambiaría. Y si hiciera más de 10 o 15 al año, me cambiaría la técnica artroscópica, sin duda. Es decir, no todo es muy... Hay que autoevaluar los propios resultados para tomar determinaciones del camino a seguir.
¿Qué querías, Mario? La pregunta que quería hacerle al panel es si siempre deciden un latarjet previo con los estudios o hay casos que lo deciden en la artroscopía. Y en eso, la experiencia nuestra también es que la estabilización artroscópica del cúbito lateral generalmente es más manejable, más completa que la estabilización en silla de playa. Entonces, cuando uno inicia una técnica artroscópica en silla de playa, ¿no está limitando las posibilidades de una reparación artroscópica? Yo lo decido preoperatoriamente, porque yo opero la inestabilidad en decúbito lateral, además. El paciente que va para la taller va para la taller de entrada. Hombre, yo creo que tenemos al alcance de pruebas lo suficientemente buenas para hacer una objetivación de exactamente en qué entorno nos movemos para decidir qué técnica es la preferible. Y obviamente las técnicas de la tarjeta, se está hablando de cirugía primaria, están muy bien indicadas y está muy consensuado de que siempre deben estar relacionadas con pérdida ósea, con mala calidad tisular de los tejidos blandos. Yo lo decido preparatoriamente siempre y lo que hago es medir el glenoid track. Si es off track, indico la tarjeta; si es on track, indico cirugía de procedimiento de partelonas, teniendo en cuenta otros factores. La inestabilidad la he hecho muchos años en decúbito lateral. Estoy de acuerdo contigo, Mario, que es cómodo hacer un decúbito lateral y ahora lo hago siempre en silla de playa. Yo la mayoría de veces lo indico previamente, sobre todo la tarjeta en cirugías de revisión. Sí que es verdad, y en esto te doy la razón, que en algún caso hemos hecho la artroscopía y nos hemos encontrado sin una cápsula. Esto es un problema, por no decir otra palabra. Una pregunta para el panel. Quisiera saber si ustedes, si por el número de luxaciones que le refiere su paciente, solo con por ese ítem toman una decisión. Me refiero a si un paciente le ha usado 15 veces y puede que en las imágenes veas un heel sax pequeño y una lesión y un bancar pequeño, pero el paciente dice, yo me lo he usado 15 veces. ¿Con ese ítem tomaría una decisión? Aquí los estudios y la experiencia es que como mayor número de luxaciones, peor están las partes blandas. Entonces, la laxitud capsular, a más número de luxaciones, cada vez la cápsula es más laxa y cada vez tendrás que plicar más. Evidentemente, si la situación es un bancar sencillo, una lesión de bancar sencillo con un pequeño heel sax, yo me inclino para hacer la reparación de bancar, un posible remplissage, pero sobre todo, en estos casos, hacer una buena aplicatura capsular antero-inferior y postero-inferior. ¿Por qué? Porque es muy diferente hacer esto, perdona, Emilio, es muy diferente hacer esto que hacer esto. Al disminuir el volumen capsular de la cápsula inferior, esto evita una posible recidiva, porque lo único que tiene relación el número de luxaciones es como a más número de luxaciones, mayor plasticidad de la cápsula. Y esto hay que disminuir este volumen capsular mediante aplicatura antero-inferior y postero-inferior, pero me seguiría inclinando por un tratamiento de partes blandas y o remplissage. Si os parece, voy a presentar un caso clínico con unas respuestas muy breves, porque es un caso muy orientado a los cirujanos más jóvenes, que si pueden, sería bueno que sacaran alguna conclusión. Seguro que los viejos, como Mario, también les ha pasado alguna vez, pero los jóvenes se van a enfrentar a ello seguramente alguna vez en su vida profesional. Y es el caso de una muchacha de 16 años, sin enfermedades y una chica normal,
que tiene una primera luxación 2 años antes de ser vista por primera vez, mientras nadaba. A partir de ese episodio, sufre episodios múltiples cada día, pero nunca había tenido hasta entonces. Además, muchas de las luxaciones precisan reducción en el hospital y la resonancia es normal. Si no tenemos ningún hallazgo y es un hombro que se luxa, ¿qué podemos pensar? ¿Qué tipo de inestabilidad tenemos que pensar? ¿Necesitamos alguna prueba más? ¿Y qué le hacemos, Néstor? Lo primero que pensamos es que puede ser una hiperlaxitud, una inestabilidad multidireccional. A lo mejor habría que ver cómo tiene el resto de articulaciones, por si fuera un síndrome de hipermovilidad. ¿Alguna prueba más? Bueno, quizás lo único que se me ocurre es una artroresonancia porque puede ser un poquito más sensible a la hora de detectar lesiones, aunque sean mínimas a nivel del labro. No hay que olvidar. Yo te digo que es normal. ¿Qué le hacemos? Es normal. ¿La arto-RM es normal? Sí. Pues si con tratamiento ortopédico intentando un buen control escapular y una estabilización muscular no logramos mejorar la estabilidad, pues en principio yo haría una cirugía artroscópica, pero con un primer objetivo diagnóstico. Bueno, aquí ha hecho 6 meses de rehabilitación. Hay que confiar que había sido un programa adecuado, sin ningún resultado. Emilio, ¿qué le hacemos ahora? Este es el caso muy difícil para empezar. Yo no la operaría, porque creo que voy a fracasar lo que le haga. Y si me obligan a operarla porque confirmo, verifico que la paciente no tiene ninguna lesión intraarticular, la paciente es una nadadora, la paciente ha hecho un programa de fisioterapia reglado y bien hecho, pues en último caso haría una estabilización con una estabilización dinámica, pero vamos, pero no la operaría. Es que se le sale el hombro cada día. Pues es que yo creo que voy a fracasar. Muy bien. El cirujano que la llevaba, que era un cirujano experto, la intervino, fracasó, la volvió a intervenir, hizo 2 pamplicaturas y es cuando me la remitió a mí a ver si el hombre estaba desesperado y los padres absolutamente agobiados porque la paciente se le seguía saliendo el hombro de forma cotidiana. Cuando yo vi a la paciente, había que mantenerle un sling en separación de 45 grados porque la simple aducción, como se ve en la radiografía de aquí, ya producía la luxación. Sí que era una hiperlaxa. No, ¿no estamos viendo? No, yo sí. Ahora sí se ve. Bien, muy bien. Pues eso, en la aducción, la exploración era imposible, una hiperlaxitud contralateral, todos los electromiogramas que le han hecho, imaginad que le han hecho muchísimos, han sido normales y el hombro está en esa posición. ¿Qué le hacemos a esto, Francesc? 2 cirugías previas. Aquí es importante tener los factores pronóstico iniciales, que es mujer, joven, nadadora, es decir, sin un traumatismo previo y con una laxitud capsular. Entonces ya Emilio ha anticipado que él no la operaría por la técnica artroscópica en cuanto a pamplicaturas, porque la tendencia es al fracaso, porque el tejido que es laxo lo será toda la vida. Y en estos casos, como habéis dicho previamente, me inclinaría por una técnica de Miquel Sánchez. Una plastia de Miquel. Una plastia de Miquel. Bueno, esta es la comparativa de los hombros y en la radiografía de tórax se ve también cierta simetría. La resonancia que tenía cuando yo la vi solo mostraba un gran volumen capsular, pero ningún defecto óseo. ¿Y esto entraría dentro de las luxaciones voluntarias? Yo creo que no, que las luxaciones voluntarias no existen. Yo creo que existen pacientes que te saben mostrar que ellos son capaces de enseñarte tu lesión. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Qué tipo de inestabilidad es esta, Néstor? Esto es una traumática, una multidireccional.
Una multidirección. Bueno, ¿estaría indicado un Latarjet, Emilio, en un caso de estos? No, yo no estaría indicado un Latarjet. Yo creo que es un caso complejo que además cuando ya viene a ti, ha sido operada, ha sido intervenida y ha fracasado la cirugía. Nosotros hemos compartido un caso similar juntos. Sí. Y yo creo que creo que no es un caso para hacer un Latarjet. ¿Tú le hiciste un Latarjet? No, yo no, le recomendé el tratamiento no quirúrgico, pero la presión de los padres era absolutamente agobiante y el cirujano que la llevó siempre le hizo un Latarjet correctamente ejecutado, con un injerto bien posicionado y una buena consolidación, y a la niña, 6 meses después de la intervención, se le seguía saliendo al hombro. ¿Hacia dónde? Se le sale. Casi siempre por inferior. ¿No hacia atrás? No. ¿Y qué le podemos hacer a esto? Yo creo que la única alternativa que queda es, este es uno de los casos en los que el Latarjet fracasó probablemente porque no estaba bien indicado, porque el problema era un problema de partes blandas. Yo creo que la única posibilidad que hay es hacer una reconstrucción capsular, o una estabilización dinámica de la cápsula con una plástica tipo níquel. Aún así, es un caso realmente complejo, ¿eh? Sí, yo he vivido en toda mi vida 4 de estos. Y todos han sido iguales. Después de ver yo a la paciente, esta es su exploración a los 6 meses, porque yo le volví a indicar un programa de fisioterapia en el que ya más o menos yo lo supervisé. Fijaos que es una disquinesia importantísima, asociado a una luxación de hombro, porque objetivamente el hombro se sale. Y esto requiere una perspectiva diferente. Si nos fijamos en la radiografía de todas las que he puesto antes, la escápula izquierda está muy diferente de la derecha en posición, ya en reposo. Y es lo que he venido a decir antes, que esto la gente más joven lo tiene que saber. Existe un patrón anormal neuromuscular que, asociado a disquinesia e hiperlaxitud, es una catástrofe para el hombro. Y estos pacientes, en principio, no son quirúrgicos. O sea, no se van a curar, pero no lo son quirúrgicos. Nosotros no sabemos solucionar este problema en el momento actual. Si hubiera que hacer algo, estoy de acuerdo con Emilio, de que sería una reconstrucción capsular de algún tipo, porque es un problema más de partes blandas. Pero en realidad es el patrón neuromuscular aberrante el que produce esta inestabilidad. Ahora mismo la mujer es capaz de hacer una vida cotidiana con esa elevación que habéis visto, no tiene más, pero por lo menos no se le sale el hombro cada día. ¿No lo operaste? No. Sabia decisión. Pues por eso, nuestra obligación es ofrecer al paciente el mejor resultado para él, no para mostrar nuestras habilidades. Y la única forma de ofrecer eso es clasificar. Tenemos que saber ante qué enemigo estamos. Y cuando encontréis a los más jóvenes un enemigo de estos, huid despavoridos y pasárselo al jefe que se ocupe de él. Muchas gracias. Bien, si hay algún comentario más, y si no, damos por finalizada la sesión del miembro superior de la ESCA. Muchas gracias.
Perfect. This area will be roughened and smoothed down to a
at home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of distance. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of distance. Sí, del simposio. Ok, hábleles ahí. ¿Quién está? Ahí está conectado. ¿Quién está? Hello. Sí, no importa. Hello, Sarah. Hi. Oh. Hello. Hello. And I want to ask you if one of you want to be like to do the welcome to the symposium. Sure. Jason, would you like to do the welcome? You know, Liz is here today and not here Friday, so I mean, maybe Liz, you want to do that, and then, you know, I could handle Friday or something. What do you think? Okay, 1 minute to do the introduction. Who's gonna do it? Sarah? Liz. Dr. Matskin. Ah, okay. Okay. Que ya puede hacer la introducción. Que ya estamos listos. Do you guys know what symposium this is? Shoulder. Thank you. Knee instability. Okay. Wait, which symposium are we on now? Shoulder. Okay. So you can start. Please, go ahead. Welcome. We are here representing ANA, the Arthroscopy Association.
No tenemos sonido. Dile que un momento, escribe por el chat. Hello. Okay, right now. Done. Go ahead. Good afternoon. Hi, we are privileged to be here with all of you today, and we thank you for the invitation and opportunity. We are here representing ANA, the Arthroscopy Association of North America, and we're looking forward to talking with all of you for the next bit of time on shoulder instability. And with that, I'm going to let the talks get started, so we'll have some time for questions, answers, and discussion at the end. Thank you. Who's going to start first? Okay, la primera. The first conference is this one. Para que yo la mande. Okay. Dr. Arabin. Yeah, that's right. So do you have my video or do I present it live? Yeah, we have the video. Are you going to be on the video, the conference, or are you going to do live conference? Whichever you like. I sent a video, but if you'd like me to do live, I can do that too. But I did send a video, so whatever your preference. Okay, no, wait. We're going to present your video. My name is Aaron Verham, and I'm an associate professor at the Department of Orthopedic Surgery at the University of Chicago. I'm very excited to present to you all at the 2022 Slard annual meeting on behalf of the Arthroscopy Association of North America. My topic concerns shoulder instability. Should we fix the first-time shoulder dislocation? Optimal treatment for patients with first-time anterior glenohumeral dislocations is controversial. Non-operative treatment is associated with high recurrence rates, especially in the young, active collision athletes. Stability has been shown in studies to contribute to further damage to the glenohumeral joint. And early arthroscopic stabilization is associated with good clinical results, however, may expose some patients to unnecessary surgery. Age at the time of the first-time dislocation is thought to be one of the most important factors for recurrent instability. In the under 20-year-old age group, there's a 66 to 94% risk of recurrence. Between 20 to 40, 40 to 74% risk of recurrence, versus older 40 years old, the risk of recurrence drops to 10%. An 80 to 92% risk of recurrence was reported after rehabilitation program for West Point cadets after first-time dislocation. And authors from one of the studies suggested that arthroscopic surgical intervention should be the preferred option after initial anterior shoulder dislocation. With regards to elements of the imaging and exam that can help you make that determination, I'll often obtain an MRI arthrogram following a first-time dislocation. There's a 90% prevalence rate of the anterior inferior labral tear, or so-called Bankart lesion. I'm also looking for associated intra-articular pathologies such as Apsa lesions, Hegel lesions, and slap tears. In addition, I'd like to examine for any suspicion for osseous lesions. And certainly, when I'm suspecting a more significant osseous lesions, I will obtain a CT scan. As mentioned, when bone loss is suspected, a CT scan can help, and I'll often obtain this with 3D reconstructions and humeral head subtraction. Specifically, I'm looking for the amount and degree of the glenoid bone loss, as well as examining the Hill Sachs. I want to make a determination whether the Hill Sachs is on track or off track. An on-track Hill Sachs lesion, the position of the lesion is within the calculated glenoid tract, versus in an off-track Hill Sachs lesion, the Hill Sachs lesion is off this glenoid tract and therefore can engage with the glenoid in certain positions. With regards to the position or duration of mobilization, several studies have shown that the position of mobilization did not reduce the rate of recurrence or improve quality of life. In addition, the duration of immobilization also did not affect recurrence rates. One meta-analysis of immobilization in internal rotation with patients grouped into less than 1 week or more than 3 weeks showed no difference in recurrence rates with either 1 or 3 weeks of immobilization.
Physical therapy is often recommended after a first-time dislocation, focused on range of motion and strengthening when comfortable, and non-compliance has been suggested to be predictive of failure. One randomized controlled trial looked at supervised versus home-based physical therapy program, and they found that the supervised group had improved WOSI scores at 3 months. However, there was no statistical significance difference in patients ultimately requiring surgery. The reason the arthroscopic stabilization is recommended is that it has a high degree of success, especially when performed with a first-time dislocation. And arthroscopic Bankart repair has been shown in several studies to have lower rate of redislocation, 7% compared to 38% with arthroscopic lavage, improved patient-reported outcome scores, and greater return to play. RCERO and AJSM performed a prospective study looking at patients with first-time dislocation treated with either arthroscopic Bankart or non-operative treatment. And he found an 80% risk of recurrence in the non-operative group versus 14% rate of recurrence in the Bankart repair group. Similarly, Bottini performed a study, a randomized controlled trial looking at non-operative versus arthroscopic treatment following anterior steroidal instability in the first-time instability case. And he found a 75% rate of recurrence in the non-operative group and 11% risk in the operatively treated group. With regards to in-season athletes, Bus examined this in his cohort of 30 in-season athletes and found that 90% of patients were able to return to play for part of the season. However, the average rate of instability was 1.4 instability episodes per athlete, and 53% of patients ultimately underwent surgical stabilizations at the end of the season. Hovelius presented on his 25-year follow-up data in JBJS in 2008, and he found a 72% recurrence rate in patients aged between 12 to 22. There was a 56% recurrence rate in patients that were aged 23 to 29, and 27% rate of recurrence in patients over 30. Interestingly, he found that 20% of patients in the 12 to 22 age group became stable 15 to 25 years after their initial injury, and therefore cautioned operating on every first-time shoulder dislocation. So the reason that we do not universally wait before offering surgery to the first-time dislocator is that we know that there's a very high rate of recurrence. There's a 39% rate of recurrence after 1 year, reported in one study in BJSM in 2015. And as the number of recurrences increase, so does the degree of intra-articular lesions. And there was a 12% risk of ALPSA lesions with a recurrent situation as opposed to the primary dislocator. However, one of the biggest factors to consider is the risk of osseous deficiency. 22% of patients after initial dislocation have osseous deficiency versus it goes up to 46 to 86% in patients with recurrent instability. And we know that the osseous deficiency is predictive for failure after arthroscopic stabilizations. In one study, 89% of patients with failed prior stabilization procedures had osseous deficiency. As mentioned, the prevalence, size, and degree of engagement of the osseous lesions directly correlate with repeated dislocations. 15.3% of chronic cases demonstrate inverted pair glenoids versus no primary cases. The mean glenoid bone defect was 3.5% in primary cases versus 11.3% in recurrent cases. And this is proportional to the number of dislocations. For example, 2 to 5% of patients with, when patients had about 2 to 5 dislocations, their mean glenoid defect was 6.3%. When they had 6 to 10 dislocations, the glenoid bone loss was 12.9%. More than 11, the mean glenoid bone defect was 19.6%. In addition, the incidence of bipolar lesions proportionally increased as well. It was 33% in the primary situation versus 61.8% in the recurrent situation. When patients had 1 to 5 dislocations,
44% of them had bipolar lesions. When they had 6 to 10 dislocations, 69% of them did. When they had over 11 dislocations, almost 83% of them had bipolar lesions. It is well known that the failure and revision rate following arthroscopic repair is lower when treated with immediate arthroscopic repair, and that the odds of having postoperative instability following a repair is 4 to 6 times higher following recurrent instability, and in many situations, this can necessitate additional surgical treatment. Again, it's clear that there's higher failure rates with recurrent instability. In one study, they found the early surgery group had 3% risk of failure versus the delayed surgery group had 18% risk of failure. Dickens, in a study in AJSM in 2014, looked at 45 collegiate athletes with 2-year follow-up and found that only 27% of patients were able to complete the season without a recurrent instability event. However, patients with subluxation as opposed to dislocation were more likely to return. Watson published in Sports Health in 2016 that 87% of his cohort of athletes were able to return with an average return to play of 10.2 days following their initial dislocation. However, 41% of them experienced a recurrent instability episode during the season, and ultimately 46% of patients elected to undergo surgical management in the off-season. Gasparini also found a lower rate of failure following arthroscopic Bankart repair of the first-time dislocator, and found that the second dislocation increased the odds ratio for failure by 3.8-fold. For example, in study, he found the rate of redislocation following surgical stabilization was 10% for the first-time dislocator. However, the failure rate increased to 28.2% for patients treated with the recurrently unstable athlete. Dickens published another study in AJSM in 2019. He followed 714 athletes with pre and post MRIs and found a 6.8% risk of gunite bone loss after a first-time instability event, and none of these patients had bone loss more than 20%. However, in the recurrent instability episode, 22% of patients had bone loss, and all of them had bone loss more than 20%. In addition to the risk of failure after surgery, untreated glenohumeral instability can lead to more severe osteoarthritis. In a series of 223 patients with recurrent anterior instability, they found the incidence of moderate to severe osteoarthritis was 18% in patients who only had one dislocation without recurrence, 26% of recurrently unstable shoulders treated operatively. However, 39% of patients of recurrently unstable shoulders treated non-operatively had moderate to severe osteoarthritis. Another study found that the total number of dislocations and subluxations were significantly higher in patients with osteoarthritis. Surgical management of in young patients with a first-time dislocation is cost-effective, particularly in situations where the risk of redislocation is over 32%. In addition, surgical management was found to be cost-effective if it was to prevent between 2 to 3 future shoulder dislocation events resulting in emergency room visits. It's clear that young age is a risk factor, as the risk of recurrence is between 37 to 95% in patients younger than 20 within 2 years. 48% of adolescent patients have at least mild bone loss, and 13% of bone loss over 20% after a first-time dislocation, as reported by Ellis in 2017. In addition, adolescents with off-track lesions have a higher rate of recurrence following arthroscopic stabilization compared to adults, 24% versus 3%. Return back to collision sports is a strong risk factor for failure after arthroscopic stabilization. There's an
times increased risk as reported in one study in 2016. Furthermore, there's an increasing severity of glenoid bone loss in collision athletes, which can be predictive for failure, as reported by Burkhardt in arthroscopy in 2000. Due to the high risk for recurrent stability with arthroscopic stabilization in the collision athlete with recurrent instability, open stabilization has been suggested for these athletes. However, open stabilization has a higher complication rate and a reoperation rate. Other risk factors to consider when counseling patients include male gender. Males have a 3 times increased risk of recurrence when compared to females. Generalized ligamentous laxity or bilateral symptoms, the severity of the initial dislocation, and the time from the initial dislocation without recurrence. For example, the majority of redislocations typically occur within the first 2 years. In order to help with our decision-making, J.T. Tokish published a nice study in JCS in 2020, where he presented multiple clinical scenarios with increased likelihood for surgery, as reported by the near circle members. The group was more likely to recommend surgery in the following situations. When the patients were younger than 20, there was a 13 times increase, more likely recommendation for surgical management. Contact athlete had 1.93 odds ratio of increased recommendation. Off season had 2 times more likely recommendation for surgery. When the physical exam showed generalized ligamentous laxity or presence of apprehension, surgeons were more likely to recommend surgery. And finally, when bone loss was more than 13.5%, surgeons were 6.85 times more likely to recommend surgery. In conclusion, there is a high rate of recurrence in the young active collision athlete, and recurrent instability can lead to progressive chondrolateral damage, elongation of the capsule. There's also increased prevalence and severity of attritional bone loss in the recurrent situation. And over time, this can result in osteoarthritis. Early surgical stabilization in the first-time dislocation can lower the risk of failure following arthroscopic Bankart repair. However, consideration should be given for age, activity, bone loss in the specific part of the season in individual counseling of the first-time dislocator. Thank you very much for your time. Thank you, Arvin. ¿Alguna pregunta del auditorio que queramos hacer en este momento para el expositor? Dr. Arvin, for you, which is the main problem, or maybe the main complaint for the diagnosis, or for when you're going to do surgical treatment in a patient with first dislocation? It's important for you best age, sport activity, or which is the main for you? Yeah, I think it's very individualized. I think all those things you listed, age, the activity level, what's the collision sport, as well as the time of the season. For example, if it's, for the athlete, very important for them to go back, if they're, senior in college and, this is really essential for them to go back and they'd rather have the surgery at the end of the season. I mean, this is all the discussion that we have. So I kind of individualize it, per the patient's preference. But I think age, collision sports, time in the season are the big 3 for me in terms of my recommendations. Again, severe bone loss is not that common in the first-time dislocator. But again, if I am noticing, some bone loss that I can even see on the MRI, I'll get a follow-up CT scan to better delineate that. And again, if there's significant bipolar bone loss, again, rare in the first-time dislocator, I will counsel a patient that, they're certainly at very high risk for redislocation. How often do you have a bony Bankart lesion in your patient? On first-time dislocator. Yeah, so
again, it's not extremely common in the first time dislocation. I would say on average, 1 out of every 5 patients I do see a bony Bankart in a first time dislocation. Again, studies have shown that this tends to be under what's considered clinically significant, so under the 13.5% bone loss. But again, it's not completely unheard of that you see it in the first time dislocated as well. It's just less significant. Okay. Okay, we're going to continue with the second lecturer, Dr. Sarah Edward. We're going to present your video. Thank you. Hi, thank you for having me again to talk about shoulder instability, particularly lesions of the glenoid and bony instability. My name is Dr. Sarah Edwards. I'm coming from UCSF in San Francisco and happy to be here today. So let me get my slides started. So shoulder instability is probably my favorite thing to treat. We all have our favorites and what we like taking care of, and this is mine. So I enjoy it, and I like the complex ones. And I'm going to talk a little bit about bone instability and where we are in 2022. So history, I'm old enough to remember when you had to really injure your shoulder to get surgery on it, and people would let patients dislocate multiple times, have multiple events, and it had to be this bad before we would actually do surgery. In response to what its sponsors claim is an idea whose time has come, the first all-drug Olympics opened today in Bogota, Colombia. Athletes are allowed to take any substance whatsoever before, after, and even during the competition. So far, 115 world records have been shattered. We go now to correspondent Kevin Nealon live in Bogota for the weightlifting finals. Kevin. Getting to the lift now is Sergei Akhmudov of the Soviet Union. His trainer has told me that he's taken anabolic steroids, Novocaine, NyQuil, Darvon, and some sort of fish paralyzer. Also, I believe he's had several cocktails within the last hour or so. All of this, of course, is perfectly legal at the all-drug Olympics. In fact, it's encouraged. Akhmudov is getting set now. He's going for a clean and jerk of over 1,500 pounds, which would triple the existing world record. That's an awful lot of weight, Dennis, and here he goes. He pulled his arms off! So I don't know how many of you people down in South America have seen that clip, but that's from our Saturday Night Live, which is a comedy show here in the United States. And that's an old clip. It's been around forever, but that's the kind of shoulder instability we used to treat. And I hope I made you laugh because it's in Colombia. I wasn't trying to be offensive in any way. Hang on, I'm clipping through. So the question is, when we let people dislocate so many times, how did people do and why did we change? So there was a recognition that we weren't doing a very good job treating people conservatively. And since that time, there's been an advancement in arthroscopic techniques, which has made the procedure faster with much less morbidity. So the natural history of shoulder instability, we know that when we treat people conservatively without surgery, if they're over the age of 30, there's a recurrence rate of about 27%. When they're under the age of 23, that recurrence rate has been documented to be as high as 72%. Other studies have echoed this. This was a study looking at a West Point. They showed 92% recurrence rate in their cadets that were training that had instability. And this study, published in JBJS in 2006, showed a recurrence rate of about 87%. We know that pathologic lesions are more readily identified on MRI, correlating with the number of instability events. So letting people, so is there harm in letting people wait? Potentially, yes. So the more times they come out, the more frequently you're going to see damage to the labrum, to the cartilage, as well as the development of these bony defects, such as this large Hill-Sachs lesion that you see here. This film as well, you can see anterior erosion on the glenoid.
We know that shoulder arthritis occurs in up to 40% of patients with recurrent instability, and the number of recurrent events correlates with the development of osteoarthritis. We know that young male athletes have the greatest risk of dislocation, as well as the greatest risk of developing recurrent instability as well. In the NC2A, which is the United States Association of College Athletes, they collected data and found that the highest rates of shoulder instability were in contact athletes, such as football, wrestling, and hockey. In 45% of those events, more than 10 days were lost to sport. So it has quite an impact on those of you taking care of athletes. Young male athletes also have the highest incidence of Bankart lesions. 90% will develop a Hill-Sachs lesion as well. So how are we doing with arthroscopic treatment? We know that shoulder instability arthroscopic has good to excellent short-term results, 95% at 2 years. With longer-term follow-up, though, we aren't doing quite as well. So the recurrent dislocation rate has been shown to be as high as 14%. That's not great. It's not terrible, but it's not as good as we would like. And when they really delve into why that's happening, it's often due to bony lesions. We know that the number of suture anchors matters. Patients treated with less than 2 suture anchors had a much higher rate of dislocation than patients treated with 3 to 4 anchors. We also know that contact athletes in particular have a much higher rate of developing these engaging Hill-Sachs lesions, as well as glenoid wear or fractures. And by an engaging Hill-Sachs, we've developed this concept in the United States, or around the world. It was really developed, I believe, in Japan, of having an on-track versus an off-track lesion. So the way you calculate that is by looking at the diameter of the glenoid, and you measure the full diameter and multiply it by 0.83, and then subtract the width of the lesion. And that number is compared to the width of the Hill-Sachs defect. And if the Hill-Sachs defect is larger than your glenoid track, then that rate of instability is much higher. And that's a patient you should consider doing a bony procedure on. And that's been shown to have good correlation with poor operative outcomes with just a simple arthroscopic Bankart repair. So again, contact athletes, we've noted a recurrence rate of about 89% with patients to the anterior glenoid rim. So, and it's been measured to be as many as 20 to 30% of the glenoid rim. So some people will just measure it based on the percentage. Again, I'm using that on-track, off-track way to measure people now, but we know that patients with bony lesions tend to have a much higher recurrence rate, particularly if you add in the fact that they're a contact athlete. So when is the right time to operate? You know, again, we know that recurrence rates are as high as 92 to 95% with non-operative treatment in a first-time anterior dislocator. Patients with a large bony defect at the time of injury have a much higher risk for recurrence. So that's someone you want to get to faster. We know that by operating on them quickly, that they have an 82% risk reduction for recurrent instability. The progression of osteoarthritis is also known to be correlated with the number of preoperative subluxation events and the total number of preoperative dislocations. So again, getting to these patients early is better. Male patients in particular with glenoid bone deficit have an increased risk of progression of their osteoarthritis. So if someone has an acute small bony Bankart lesion, treating that arthroscopically quickly and incorporating it into the repair has an excellent result. So 93% success rate. We don't want that bone lesion to have time to dissolve. So for them to go through attritional resorption of the bone is negative. So what we've seen here, at least in this country, is that surgeon practices have been evolving over the past 10 years, with now over 68% of surgeons offering surgery to first-time dislocators who are young. So in surgical planning, again, this is how I think through a case. First-time dislocator, no bony deficit, I'll offer an arthroscopic Bankart. First-time dislocator with a bony Bankart, acutely, I want to do an arthroscopic Bankart and make sure I incorporate that lesion into the repair. If they're a chronic patient with bone loss, particularly one of the off-track lesions, then I'm thinking arthroscopic Bankart
and augmenting with either a remplissage or a Latarjet or another type of bony procedure. And I know, again, Dr. Ko is going to talk about Latarjet procedures in detail, so I'm going to skip that, other than to say that I think Latarjet procedures are the tool of the devil. The reason I think that is that I do a lot of shoulder arthroplasty as well, and I think it's extremely hard to revise a patient and do a total shoulder in someone who's had a Latarjet. You've changed the anatomy permanently. The screws are fraught with complication. There's over 50% complication rate with Latarjet, so you need to proceed with caution. The one change I've made in my practice when I do these now, and again, I do them fairly rarely. I'm going to show you what I have a tendency to do now, but I would implore you to consider using some of the newer techniques where instead of screw fixation, that you use suture fixation to fix the bone block into place, because a lot of the complications are caused by screws. So this is a patient, and I spend a lot of time revising Latarjets from other people. This is a patient who recently came to see me. This is a 26-year-old medical student who had a Latarjet performed when he was in the military. He has screws placed across his coracoid piece right there, but he was feeling instability, and you can see there's a significant bone loss inferiorly that was under-recognized. And when I did a 3D reconstruction and made a model, and you can see his screws are actually protruding, and they were rubbing in the joint, causing arthritis. So, and he was only 26 years old. So this is a patient that had already had a Latarjet procedure that failed. So what are we going to do? And he feels unstable. His shoulder's still coming out of place because he has no bone. So my preferred technique in this young man was to do a distal tibial allograft. The distal tibia has an excellent concavity. It's got this nice cartilaginous surface, and the concavity matches the glenoid quite well. So, you know, I measured out my piece, and then I used a saw and did some carpentry on the back table to fashion my bone plug here. And then I use K-wires as joysticks to kind of manipulate it. So I have the shoulder exposed, and I'm using these K-wires to help manipulate my bone block. And this is with me placing it down into the anterior inferior glenoid along the neck. And I've taken time to prepare the neck at this point and taken out his old hardware. This is after I placed the screws, and you can see there's this nice cartilaginous surface, and then it matches the concavity of the glenoid quite well. So we fix this with 2 screws and washers into place. And then I repair. In this particular session, there's a lot of discussion about where to prepare the capsule. So when I use a distal tibial allograft, I actually prepare the capsule around the bony plug, and I don't repair it down to this part of the glenoid. I repair it on the outside. Those are my suture anchors that are placed ready for capsular repair. Another technique that I have started doing is to arthroscopically place an iliac crest bone graft. So this is one that I prepared. I would say one thing, that the distal tibial allografts are difficult to get, and they're very, very expensive. This is much cheaper. This is an iliac crest bone graft. You take it from the patient right there. And so that's my bone plug. This is me arthroscopically going in and preparing the glenoid neck along the anterior glenoid neck. I'm viewing from the superior portal, and then I'm using the cautery to help clean that space up. And this is what I'm doing on the back table. So we have this device that can pre-drill the screws and have them ready to go. So you've got nice fixation, and you have control of your bone plug. This is a way to insert the bone plug arthroscopically. And you put this right through the interval, through the shoulder interval, and you just kind of wiggle it through. You don't have to transect the subscap. You don't have to change the anatomy by shifting the coracoid over. And it's quite an elegant technique. So here's, once the plug has been delivered, it's down into place, and then the screws are placed through that device, and the plug is in place. And then I repaired the capsule, in this case, because there's no cartilage, to the glenoid surface itself. And that's what it looks like once I'm in the middle of preparing it, but you know, you can see I've done an anterior inferior shift as well, bringing that back into place. And this is what the post-op x-rays look like.
I'm also shifting this technique because I would rather put the suture anchors in. So this is when I was still using a lot of screws, but I'm moving more towards using sutures to fix these in place because I think it's safer long-term. I'm worried about resorption of the bone, particularly in this case. So take-home points, arthroscopic Bankart is now preferred as the first-time surgery by most surgeons in the United States. The long-term recurrence rates following arthroscopic repair are concerning. So for technical points, use at least 3 anchors. We know that less than 2 has a much higher rate of recurrence. Young first-time dislocators are operative candidates. Patients with glenoid bone deficiencies are much more likely to have recurrent instability and might require a non-anatomic bony procedure. Currently, it's still the standard of care to attempt to return contact athletes in season back to play. So thank you. Thank you for your attention. I wish I was in Cartagena with all of you. And enjoy. Thank you, Sarah. Very nice conference. We're going to go ahead with the Dr. Ko conference, and then we're going to have open discussion. Buenas tardes. My name is Jason Ko, and I'm the Mark Neiman Family Chair of Orthopedic Surgery at North Shore University Health System. I'm here to talk to you on behalf of Anna and Slard about shoulder instability with bone loss, the role of Latarjet and remplissage, and technical pearls associated with this. These are my disclosures. Detailed disclosure information is available via the AAOS website. Research was supported by funding provided by Issachus and Patellofemoral Foundation, among others. The goals of this talk are to understand the effect of bone loss on instability, understand the use of the Latarjet procedure, and understand the use of the remplissage procedure. As we all know, bone loss is very common in instability. On the left, you can see a glenoid with a circle showing the deficient anterior glenoid related to the dislocation events. On the right, you can see the Hill-Sachs lesion, which is the defect in the humeral head caused by recurrent dislocations. Bone deficiency in the glenoid can be defined by looking at the amount of bone loss arthroscopically by CT scan, MRI, or X-ray. One common technique is to take a look arthroscopically and see if there is an inverted pear glenoid. Typically, the glenoid should look like a pear, but in cases where there is significant anterior bone loss, there is a usual defect anterior inferiorly. This is critical because arthroscopic surgery and arthroscopic surgical techniques for stabilization are very successful if there is no bone loss. The recurrence rate is as low as 4%. But in those patients with significant bone loss, greater than 20 to 30%, arthroscopic repeat dislocations after arthroscopic surgery are up to 67%. Others have defined various amounts of dislocation after arthroscopic surgery between 11 to 30%. It has been amply demonstrated that glenoid bone loss creates a higher failure rate for arthroscopic repairs. In a military study presented in AOSSM in 2014, 97 shoulders were treated with arthroscopic Bankarts, 20 redislocated. The average amount of bone loss for these patients was 20.8%, and a 17.1% bone loss equaled a 95% chance of wrist dislocation with an arthroscopic technique. So there is increasing awareness of the fact that glenoid bone loss creates a higher risk of recurrent instability. The Latarjet procedure is an attempt to recreate and increase the amount of bone on the glenoid side.
This is a very useful procedure in terms of being able to rebuild the arc of the glenoid and resist instability, and can be very successful, but is also associated with some increased risk of complications. The Latarjet procedure is popular because the graft is readily available and accessible. Some of the limitations are that there are neurovascular risks associated with the harvesting of the coracoid, inadequate size of the coracoid, and of course hardware breakage and other neurovascular complications, as well as non-union. I commonly use the Latarjet procedure as my procedure of choice for those patients like this one who have significant anterior inferior bone loss. 3D CT scans are useful in determining the amount of bone loss, and most people have found CT scans to be more accurate than MRI in determining the amount of bone loss. My preferred technique is illustrated in this image here. I do not use a chisel, but I do use a right angle saw blade in order to harvest the coracoid. This technique, which does use a clamp to hold and control the coracoid, is very useful. And a guide to hold and control the coracoid bone fragment also helps in terms of accurately and stably placing the coracoid piece. This uses a cannulated set, again allowing for provisional fixation and stabilization of the coracoid piece. This is an example of one of my patients who I've performed a Latarjet procedure. This is a right shoulder. The glenoid is seen on the left side, and the humeral head with its defect is seen on the right. This is an open view of the exposed glenoid defect. You can see that there is the central area where there is normal articular cartilage and the anterior inferior bone defect. This area will be roughened and smoothed down to allow positioning of the coracoid bone fragment. This is, again, another arthroscopic view, viewing from anterior after the bone graft has been placed. And great care has been made to make sure that the graft has been placed in line with the surface of the articular surface. A representative CT of a patient who has had anterior stabilization with a Latarjet procedure is presented here. You can see that the circle of the arc of the lower part of the glenoid is deficient in the left. This deficiency, along with the size of the Hill-Sachs lesion, results in an off-track lesion, which will be explained further. Rebuilding the anterior inferior glenoid with the graft restores the diameter of the glenoid. Some technical pearls. My preferred approach is the skin incision about 5 centimeters long from the coracoid to the axilla. A Homan is placed on the top of the coracoid to help aid with exposure. The coracoacromial ligament is released. Some people prefer to leave a approximately 1 centimeter piece in order to repair this ligament to the capsule, although this is not necessary. The pec minor is carefully released on the medial side, and I make sure to very carefully
free up soft tissue underneath and around the coracoid without extending to distal. One of the most useful tools is to use a small 90-degree saw in order to cut the coracoid. A standard vertical saw does not provide sufficient exposure and typically will result in a smaller coracoid fragment. The goal is to have a fragment that is at least 2 to 2.5 centimeters long. I do like to use a commercially available coracoid drill guide clamp and holder that holds the coracoid fragment. Attempting to do this with just a coker or other grasping instruments is very difficult, and it is helpful to pre-drill the coracoid fragment prior to placing it on the anterior glenoid rim. For the exposure, I prefer to use a subscapular split approach. The split is done about 2/3 of the way inferior and 1/3 superior from the bottom using a needle tip cautery. This was a technique that I learned from Frank Jobe. You can easily elevate the subscapularis on the muscular portion and then extending more laterally on the tendinous portion with an elevator. And my preference is to use a bent Gelpi retractor, which is the Jobe subscapularis retractor, to retract the muscle fibers, the fibers of the subscapularis, tendon, and muscle. With regard to the capsule, you can either split or T-capsule or vertically or horizontally split the capsule. The important part is that this capsulotomy has to extend extensively medial in order to expose the bony glenoid. In order to retract the humeral head, I prefer to use a Jobe single-prong humeral head retractor. It's very similar in shape to the glenoid neck retractor, except much more narrow. Alternatively, a narrow Fukuda or humeral head retractor can be used. The glenoid has to be prepared until there's a flat surface. And again, pre-drilling the coracoid and using a system that allows you to capture the glenoid, pre-drilling the coracoid and using a system that allows you to capture and control the coracoid fragment is very helpful, particularly one that allows to evaluate the offset of the fragment compared to the articular surface. This allows you to stably control the fragment, which otherwise can be difficult to control deep inside the wound. Additionally, screws should be kept relatively parallel to the surface. Otherwise, there's a risk of angulating the graft. Additionally, one other point is whenever I do open shoulder surgery is to use a headlight, since the wound can be very deep, particularly in some of the more muscular athletic patients. The results with the Latarjet are excellent. In terms of collision sports, Gilles Walsh presented 37 shoulders followed for a mean of 12 years. None of these patients were able, did have a recurrence, and 65% were able to return to rugby. Only one was stopped by the shoulder. The Walsh-Rose scores were 86 and 93. 30% did show minor arthritic changes. As we begin to talk about the remplissage procedure, I'd like to discuss the importance of the glenoid track. This is a relatively newer concept discussing the idea that the relationship between the amount of bone on the glenoid and the amount of bone on the humeral head. As the humerus goes through the range of motion, into abduction, external rotation, the glenoid actually overlaps the
humerus and part of the tendinous insertion of the rotator cuff, extending approximately 84% and 83%, depending on cadaveric versus in vivo studies. Loss of anterior glenoid bone results in a smaller glenoid tract. What can happen with a Hill-Sachs lesion and Bankart lesion is that the Hill-Sachs lesion can be engaging. And Eugene Wolf pioneered using an arthroscopic technique that he coined remplissage, which means in French to fill. And the idea is that the Hill-Sachs defect is filled with the posterior capsule and tendon so that it cannot engage with the anterior glenoid, and that there is some tethering effect. In the illustration, you can see the Hill-Sachs lesion and Bankart lesion on the left. With sufficient abduction external rotation, the Hill-Sachs may engage with the Bankart lesion. With the Bankart repair and remplissage, the Hill-Sachs lesion is unable to engage. My indication for a remplissage procedure is for those patients that have a relatively smaller amount of glenoid bone loss, probably less than 10%, and a relatively large Hill-Sachs lesion, or those patients whose instability is largely predicated on the Hill-Sachs lesion. Again, the measurement and determination of the tract can be determined by the diameter of the circle of the inferior glenoid times 0.83 minus the amount of bone that is missing. If that compared to the width, the Hill-Sachs index of the Hill-Sachs lesion is greater, then this is an off-track lesion, and something must be done to address this incidence. Otherwise, there's a high risk of recurrence. Particularly if the glenoid is largely intact, use of a Latarjet procedure is basically fixing something that isn't broken, and these grafts that do not have glenoid deficiency have a higher risk of graft resorption. The technique is to preoperatively identify that the patient has a large Hill-Sachs lesion and relatively preserved glenoid. I arthroscopically repair the Bankart lesion and then reassess the off-track position and decide if remplissage is needed. At this point, I will exit the glenohumeral joint and view the subacromial space from a lateral portal. I perform a subacromial bursectomy for later suture retrieval, and then go back into the glenohumeral joint and prepare the bed of the Hill-Sachs lesion. Viewing from anteriorly and working through a posterior portal, I percutaneously or through the portal, posterior portal, place transtendinous anchor into the bed of the Hill-Sachs lesion. The scope is then removed from intra-articular and placed into the subacromial space, and the sutures are retrieved. And I use a double pulley technique to tie down and repair the infraspinatus and posterior capsule to the lesion across a wide area of the prepared bed. And my preference is to do this relatively anatomically so that there is no over-tightening or over-shortening of the infraspinatus. So this is an example of a patient with a large engaging Hill-Sachs lesion who had an almost completely normal anterior glenoid.
with no boning defect. Using a scope placed anteriorly, the Hill-Sachs lesion can be seen posteriorly, and a drill guide for a percutaneous small suture anchor has been placed through the tendon posteriorly and inferiorly in the defect. This anchor is placed at sort of the wedge or apex of the Hill-Sachs lesion. You can see the anchor being inserted. A second anchor is being inserted here. Again, you can see the posterior capsule. The sutures from the first anchor and the second anchor are visible. The sutures from the first anchor are more visible there. We now have entered into the subacromial space, and the sutures from the two pairs of anchors have been retrieved. One of each pair have been tied together, and a double pulley technique is used to shuttle down the sutures from the superior and inferior anchor, reapproximating the capsule and tissue to the prepared bed. The second pair of sutures is then tied down. Again, this is viewing from the lateral portal towards the posterior aspect of the shoulder after a bursectomy has been performed in order to clearly visualize the sutures and ensure that the capsule and the portion of the infraspinatus is TNDs to end not with an interposed bursal tissue. You can see the muscular fibers of the infraspinatus. And arthroscopic suture tying through the posteriorly placed capsule. The double pulley technique uses the eyelet of each suture as a pulley to allow one limb of the suture and the knot to be brought down to the surface. Following this, we've re-entered into the glenohumeral joint, visualizing the defect. The glenoid is on the left, the defect is on the right. There is good fill of the Bankart lesion, of the Hill-Sachs lesion with the capsule. And it can be seen that the Hill-Sachs lesion is not engaging with the glenoid rim anteriorly. We're visualizing the posterior rim here. What is the effect of the remplissage procedure versus the Latarjet? The remplissage versus the modified Latarjet both are effective in the studies that have been performed with less than 25% bone loss. However, there was a significantly higher complication rate by
Gus Mazak and Bob Arciero, with a 12% versus 1% complication rate. The latter J was better for revision situations, collision athletes, and for those with greater than 10% bone loss. A recent systematic review and meta-analysis in JSES, the Shoulder and Elbow Journal, demonstrated that remplissage was clearly better than doing a Bankart alone with a much lower recurrence rate, that there was no stability difference between remplissage and the latter J procedure for patients, but that the latter J procedure had significantly increased complications with 8.6% versus 0.5%. My current recommendations are for arthroscopic stabilization and Bankart repair with capsular shift if there is a Bankart lesion and less than 10% glenoid bone loss, and that the lesion is on track, i.e. that there is a smaller Hill-Sachs lesion. I perform a remplissage procedure if there is less than 10% bone loss and the lesion is off track and has a large Hill-Sachs lesion. I do feel that there is a role for the open capsular shift if there is moderate bone loss and a moderate sized Hill-Sachs lesion, and this is a collision athlete. The results from James Andrews and Mike Pagnani for NFL football players demonstrate that this is very effective. I do feel that the latter J is the best procedure if there is significant greater than 20% bone loss, and also in revision situations. However, I would caution that even in certain patients, the latter J can fail, particularly individuals that have a history of seizures, disorders. Thank you very much, and I appreciate your attention. Thank you, Dr. Ko. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Ok. Bueno, muchas gracias. Fabio, usted les traduce, por favor. Muchas gracias por las presentaciones. Quería hacer una pregunta relacionada con el primer episodio de luxación, y es la siguiente. Ustedes dentro del armamentario o dentro de los exámenes radiológicos utilizan en un paciente de primer episodio de luxación la resonancia y el TAC, la tomografía 3D, para evaluar si existen o no defectos óseos que les cambien la conducta en el procedimiento quirúrgico que vayan a realizar. Which is the best radiological method do you use for the first time dislocator? TAC 3D, MRI, X-rays, or something else? You can tell us, please. Yeah, so I'll routinely get an X-ray on every patient, and then for the first time dislocator, I will often get a CT arthrogram, MRI arthrogram. And then if I suspect some bone loss based on the MRI arthrogram, then I will move on to a CT. So I don't get a CT on everybody in the first time dislocator. In the revision setting, I will get a CT arthrogram because I think that the incidence and severity of the bone loss is much higher. So primary setting, MRI arthrogram, X-rays, and then revision setting, CT arthrogram. Okay, thank you. Mario, ¿tenía una pregunta? Another one. Good evening. My question is for Dr. Jason Cole. I have two questions. The first one is just a technique question. The first one is, do you think you can do the remplissage just without without the subacromial bursectomy? And the second question is, what is your preferred to do when you have a bony defect between 10% and 20%? What is your consideration to do a remplissage or do the latarjet?
Thank you very much. It's a good question, both of them. For the remplissage, I think it's very helpful to do the bursectomy because otherwise it's very hard to visualize the sutures. Or you may be tying down the sutures across the bursa. That's probably okay, but sometimes the bursa is very thick and you may not get as much compression if you don't have the sutures not tied down over the bursa. So for myself, I usually do a bursectomy. And it's helpful to do the bursectomy first. I think early on when I started, I tried to do the bursectomy after I did the anchor placement, and I was worried about cutting the sutures. But you can take advantage of the fact that the radiofrequency devices like ArthroCare or others typically do not cut the high strength sutures that we currently use most of the time, the high strength polyethylene. With regard to the treatment of intermediate sized defects between 10 to 20%, I think that, again, there's multiple factors that go into this. We actually have been having a little bit of a discussion among the whole panel, and I think it would be very interesting to hear what the other experts here would say. But in many cases, it depends on, I think, on the risk factors for repeat dislocation. So if you have somebody who's not a collision athlete, I would be probably more likely to consider doing an arthroscopic stabilization with remplissage. But for somebody who is going to be doing more high impact activities, potentially like an American football player or a rugby player, a Latarjet might be more appropriate. If you have somebody who is a throwing athlete, again, there's a lot of debate about whether or not remplissage really changes the tightness or stiffness of the capsule in rotation. I think if you carefully do your remplissage and not overtension the posterior capsule, you can probably avoid some of that. But by definition, there's going to be a little bit of end range loss of abduction external rotation because you pull the capsule and cup more essentially immediately. ¿Alguna otra pregunta? Considering a patient that could be have a correction with bone graft or Latarjet, which is the first thinking for you in a patient who has a big bone loss, around 20 or 25%. That means it's if you have a Latarjet first, you're gonna do like a anatomic variation in the patient. If you have a good bone graft or allograft or a iliac pressed autograft, you can resolve that bone loss without that alteration of the anatomic in the patient. I would like to know if you like the opportunity to have or to restore the capsule defects around the glenoid at the same time by arthroscopy correction. What's your opinion? I can try and answer. I think you're asking whether or not we would arthroscopically repair the capsule around our bone block for a Latarjet. Is that? Yes. So if I'm doing a Latarjet, I'm usually not doing them arthroscopically. So for me, a Latarjet is still an open procedure. And I do repair the capsule. And I repair the capsule either at the rim of the native glenoid or outside of the bone block, depending on
the robustness of the capsule, how strong it is, and also depending on what kind of graft I use. If it's a coracoid, I usually repair my capsule on the native glenoid. Okay, which is the best method for you to do the measure of the bone loss defect, talking about radiological measures? I use a CT scan preoperatively, and then I like to make, we can make those 3D reconstruction models, and I have a very accurate description of what the bone defect looks like, which is nice, that we can 3D print a model exactly what the glenoid looks like. So, and sometimes we'll even sterilize that model and have it on the table, so I can, because it's hard when you're looking in the, if you're open and you're looking in a hole to see exactly what you have to fashion. So we can use those 3D printed models to actually create an exact match on the table. So. Okay, thank you. It's if you have decided for the patient to do a lateral jet, which is your preference about French way or American way to do it, congruent art or the French way. Why you decide that? It's better for you the congruent arc, supposed to be the sling effect, the main effect for that procedure. What is your opinion? When you use the American way, the congruent arc, or the French way, like lateral jet original described. Yeah, I can jump in, but yeah, if I'm doing a ladder jet, I do the American way just to make it, I guess because I'm American. I haven't done them over in France, but we try to reproduce that contour, although technically you are extra articular because you're repairing your capsule down to your native glenoid. So it probably doesn't matter. It probably doesn't matter. But it makes us feel better to have that nice arc so it looks pretty. So I don't think it. For you guys, there is an option of a clavicular end. Have you practiced that? It is an option for you? I have not done that technique, but there's some people, some of my partners here in San Francisco do that technique and they like it, but I have not done it. I think it's an interesting, but it's you're somewhat limited in the size of the graft because otherwise you may get into the CC ligaments. I have found it useful actually as a local graft in case of a revision shoulder replacement, for example, if you have a large central defect. Okay. Yes, a question for the panel. I'm Guillermo Arce, great talks. Thank you for being with us, all the ANA friends. We all know that the failure in the instability patient is not only the recurrence, but also the osteoarthritis. All of us are seeing a lot of very young patients with osteoarthritis after Bankart repair, for example. What's the tips that you have? Is the trauma, the preoperative trauma of the cartilage damage? Is the knots? Is the too tight reconstructions? Is the reduction of the humeral tract? Any tips, or should we go knotless for all the patients? What is your thoughts about the osteoarthritis after arthroscopic, mainly arthroscopic Bankart repair? Yeah, thanks for the question. Great question. I think one of the biggest correlations with the amount of arthritis is the number of previous dislocations. So as we're becoming more aware of the advantage of addressing the first-time dislocator, I think that will also help contribute to decrease osteoarthritis. For example, I presented the one slide where even in patients, even with recurrence where they're treated surgically, they did better than patients not treated surgically, with multiple recurrences. And the lowest incidence of arthritis was in the first-time dislocator, fixed arthroscopically.
I do think that it's beneficial to incorporate knowledge anchors into your practice, especially when you get higher up on the clock face. Low down, sometimes it's helpful to have sutures you can tie to kind of really advance the capsule labral complex. But as I get higher up on the face of the glenoid, I will use knowledge anchors to try to minimize that risk as well. But I think the biggest factor is the recurrence. And the final thing is also to be really cautious with any sort of heat probe inside the joint. Again, it's articular surface. You really want to minimize, the amount of trauma you have inside the joint as well in terms of using any heat. So I would caution against using that. Okay, ¿alguna otra pregunta? El auditorio. Thank you, guys. You did very nice job. Thank you for your conference. Very good. Everybody is learning too much with the conference here. And thank you. I'll see you again later. Thank you.